All right, okay. Good evening, everyone. So we'll start the lesson. Before that, we just start the lesson with this video, right? There are some important things that we can share, right? Okay. I want to start the diploma in English, IBS campus. Yes, right. Before we are moving to the lesson, right? So you guys are just joining with me to understand this, right? Okay. All right, okay. The eagle, yes. Eagle. Right, අපි eagle ගේ life එක අපි eagle ගේ life එකෙන් අපේ life එකට මොනවද ගන්න පුළුවන්, right? So what can we learn from eagles? Eagle ගැන දන්නවා ඇති, දන්න අයත් ඇති, දන්නේ නැති අයත් ඇති. අපි එයාගේ හැංගවිච්ච දේවල්, so what kind of things that we can learn for our life, right? Before we start, just like the motivation or the inspiration. So eagle කියන නේද? පක්ෂියා විශේෂ කෙනෙක් නේද? විශේෂ bird කෙනෙක් නේ. ඉතින් එයාගේ life එකෙන් නැත්නම් අපේ life එකට ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියන එක. වීඩියෝ එක ඔයගලන් බලවුවා. But let me explain it again, right? Okay, lesson 1. So eagles fly along at a high altitude, right? සාමාන්‍යයෙන් නේද? මේක සිංහලෙන් මොකද කියන්නේ? පියා කුස්සා කියනවා, රාජාලියා කියනවා නේද? කොහොමද eagle සාමාන්‍ය කුරුල්ලෝ වගේ නෙවෙයි, තාමත් ඉහළ නේද? ඉහළින් තමයි යා fly කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් අපි බලමු අපේ life එකට. අපේ එදිනදා ජීවිතයට මේ eagle ගෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? Right? So eagles fly along at high altitude. සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන් අපිත් ඒව තවනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ආශ්‍රය කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට වඩා සාර්ථක වෙච්ච කෙනෙක් ආශ්‍රය කරන එක හොඳයි. So if you really want to be a successful person, so you should have a company or the relationship with the experienced one, right? Experienced one. Okay. So whenever you are going to have some kind of relationship, then you can select somebody, right? අපි කෙනෙක් ආශ්‍රය කරනකොට නේද දුවේ පුතේ? අපිට වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් වෙන්න පුළුවන්, අත්දැකීමක් තියෙන කෙනෙක් අපි ආශ්‍රය කරන එක හොඳයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියවන්නේ අසේවනච්ච බාලාන පණ්ඩිතානංච සේවන කියවන්නේ පණ්ඩිතයෝ ආශ්‍රය කරන තියෙනවා හොඳයි. මේ බාලයෝ ආශ්‍රය කරොත් අපි බාලයෝ වෙනවා, right? Okay. So that is the first lesson that we can learn. Yes, you can learn and you can read these sentences, the present simple, or you know the meanings, right? අපි පොඩ්ඩක් අපි බලමු මේක application එක අපේ කොහොමද life එකට යන්නේ. So this is something interesting, right? You have to stay away from the narrow-minded people and those that bring you down. Keep good company. ඉතින් අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට පවුල වෙන්න පුළුවන්, නෑදෑය වෙන්න පුළුවන්, යහළුවෝ වෙන්න පුළුවන්, අපිව පොඩි කරන අය, අපිව පහත් කරන අය. ඒ කියන්නේ ඒක හිතන let down කියන්නේ. narrow-minded කියන්නේ තවත් පටු අදහස් තියෙන. ලංකාවේ ගත්තාම ගොඩාක් වෙලාවට ඒ වගේ මිනිස්සු තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ රට මෙහෙම තත්ත්වයක තියෙන්නේ. narrow-minded people, right? There are so many narrow-minded people are living in this country. And whenever you want to keep company with someone, then you can, yes, definitely you have to stay away from the narrow-minded people. And especially those who are going to bring you down. නැත්නම් අපි condemn කරන්නේ, අපිව පහත් කරන අය, අපිව අගය කරන්නේ නැති කට්ටිය, right? ඒ ගැනට වඩා අපිව අගය කරන, අපිව වටිනාකම දන්න කෙනෙක්. So whenever you are going to select your partner, yes, you have to select the partner who has some kind of understanding of your value. ඔබ partner කෙනෙක් හොයාගන්නකොට කවදා දවසක husband හරි wife හරි boyfriend girlfriend fiance ඒ කෙනා තමගේ වටිනාකම විනාශ කරන කෙනෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කෙනා තමගේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න ශක්තියක් වෙන අපිව motivate කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන, right? එතකොට ඒක සාර්ථකයි. So eagle හැම වෙලේම පටු අදහස් තියෙන අය. අපි දැන් මේක අපේ life එකට බලන්නේ, right? අපි පොඩි කියන්නේ අපි කියන narrow minded කියන්නේ තමත් පටු අදහස් තියෙන අය ආශ්‍රය කරන එකේ වැළකීලා විශේෂයෙන්ම අපිව පහත් කරන මිනිස්සුන්ගේ අපි ආශ්‍රය කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ. යුනිවර්සිටි එක වෙන්න පුළුවන්, jobs කරන office වල වෙන්න පුළුවන්, society එක වෙන්න පුළුවන්. You just try to stay away from the narrow minded people, especially those who are going to condemn you or bring you down. You have to do අපි දැන් කියන්නේ අපි එකපාර මිනිස්සු එම අමාරු නවත් අපි අකමැති වුණා සමහර වෙලාවට අපිට ආශ්‍රය කරන්න වෙනවා. But remember that whenever you are going to have some kind of relationship, yes, you can select this kind of people. එතකොට අපි eagle පළවෙනි lesson එක තමයි ඒක. Second one. So
the eagles have an accurate vision. You know the meaning of this, right? විෂන් එකක් කියන්නේ දර්ශනයක්. එයාට කොච්චර ඉහළ හිටියත් එයාගේ ගොදුරට එයා ටාගට් එකකට එනවා, right? That eagle හැල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මිනිස්සු විදිහට, ඔයාලා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට, ඔයාලගේ ටාගට් එකට යනකොට ඒක නිවැරදි විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. රටකට විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ආයතනයක විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ෆැමිලි එකට විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි පුද්ගලයෝ විදිහට අපිටත් විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ ටාගට් එක වෙන්න පුළුවන්, ඇම්බිෂන් වෙන්න පුළුවන්. මේවා ඕන තරම් කියලා තියෙනවා. But you should have vision and remain focused regardless of the obstacles. The obstacles and you will succeed. Obstacles කියන්නේ බාධා, right? දැන් මේවා සමාන ගොඩක් වල දැන් තේරෙනවා නැති අපි වාක්‍ය හදලා තියෙන නිසා යම් මට්ටමකට. So you should have firm vision and accurate vision, right? Obstacles කියන්නේ බාධක, right? Succeed කියන්නේ අපි සාර්ථක වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා succeed කියන්නේ සාර්ථක වෙනවා. noun එක තමයි success කියන එක, adverb එක තමයි successful කියන එක නේ. successful කියන්නේ adjective එක. එතකොට මෙතන මම අමතර දෙයක් කියලා තියෙනවා. අපි දැන් word classes ඉවර කළා sentences හදනකොට පුතේ එක වචනයක් ගත්තාම මේක word එකක් වෙන්න පුළුවන්, noun එකක් වෙන්න පුළුවන්, adjective එකක් වෙන්න පුළුවන්, adverb එකක් වෙන්න පුළුවන්, අකුරක් එකක් වෙනස් වෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන් ගවේෂණය කරන්න ඕනේ, right? Whenever you are going to explore the language, then you will get, right? අපි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන sentences තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි ඕගොල්ලන්ගේ අපේ life එකට motivation එකක් මේ eagle ගේ life lessons නැත්නම් lifestyle එකේ අපිට මොනවද ගන්න පුළුවන්. මේක management වල ගොඩක් වෙලාවට උගන්වනවා මේ වගේ දේවල් management principles වල. නමුත් අපි එදිනෙදා life එකටත් මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ life එක අපි දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ target එකක් තියෙනවා, vision එකක් තියෙනවා, right? ඉතින් ඒකට focus කරන්න ඕනේ. Obstructions බාධක ගැන focus කරන්න එපා. Results ගැන විතරක් focus කරන්න ඕනේ. You have to focus on the results, not on the obstructions or the challenges or the difficulties or the negative energy, right? So you should always focus on the successful results or the results outcomes. ඒ කියන්නේ අපි අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. එයා හැම වෙලේම එයා අච්චර උඩ හිටියත් ඒ ටාගට් එකට යන ගොදුරකට කවදාවත් ඒ ගොදුර නැති වෙන්නේ නැහැ. එයා ඒ focus කරන ඒ ටාගට් එකට යනවා. එයාට accurate vision එකක් තියෙනවා. So you have an accurate vision as students. That is the lesson number 2. What is the next lesson? Hope you will read this, right? Eagles do not eat dead things. They feed only on fresh food. ඒ කියන්නේ යාලා මස් කනකොට උනත් අපි දැන් මිනිස්සුන්වත් මස් කන ෆ්‍රිජ් වල දාලා මාළු කනකොට මාස ගන්න සමහරට නේද ටින් මාළු එක දේවල් සැමන් අපිට ෆ්‍රෙෂ් එන්නේ නැහැ, right? ෆ්‍රෙෂ් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කුණු වෙච්ච එකක් තමයි. ඒකත් මාස ගණන් සමහර වෙලාවට ගිහලා තමයි අපි මේ මිනිස්සු පවා මස් ආහාර සමහරට ගන්න. එතකොට දැන් eagles don't eat dead things. එයාලා මැරිච්ච මලකුණු කන්න ඒ වෙලාවම ෆ්‍රෙෂ්, ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවම මරාගත්ත සතෙක්ව එයා කනවා. So what is the lesson that we can apply for our life? Don't rely on your past accomplishments. Keep looking for new frontiers to conquer. You can අපි හැම වෙලේම past එක ගැන හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට. You always are worrying about the past. අපි ගොඩක් වෙලාවට worry වෙනවා past එක ගැන. Yes, ඒක ඔබ මම හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට සුන්දරයි අත්දැකීම් කියලා තියෙනවා. අපි අතීතය ගැන හරි සුන්දර රස විඳින්නත් පුළුවන්. සමහර අය ආසයි දුක කියන එක වෙලාගත්ත කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනේ. මේ රටේ දුක කියන එක රසයක් විදියට දුක් රසය. ඉතින් ඒකස වෙතත් past is past. Can you change the past? No, you can't change the past because you are going to the forward. The future is on your hand, but nobody is going to change the past because the past is past. Hey, the past අතීතය ඉවරයි. ආයෙ හදන්න බෑ. Experience lessons විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන් අතීතේ. අපි ඉස්සරහට යනවා. We have to go forward. We have to move forward, right? So don't rely on your past accomplishments. ඒක අතීතේ හොඳ වුණා නරක වුණා දින්නත් පෙරදුනත් මේ දේවල් ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි, right? ඒක ගැන විතරක් හිතේ බෑ. අපිට දැන් පටන් ගන්න ලයිෆ් එක දැන් පටන් ගන්නවා. අපි ලංකාවේ අපිට දැන් ලයිෆ් එක ආයෙ මුලින්ම පටන් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ හැඩ ගැහෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. මුලින්ම හැම දෙයක්ම අලුත් විදිහට හිතලා යන්න වෙලාව තියෙනවා. So this is the future, right? Okay, next. So eagles love storms. එයා ආසයි හරිම මොනවටද? කුණාටු වලට. So that means achievers are not afraid
Achievers කියන්නේ යම් මරමුණකට යන කට්ටිය බය නැහැ, right? Of challenges, අභියෝගවලට බය නැහැ. So rather they relish they can use them profitably. ඒතර ආයතනයක් විතර ගත්තම මොන අභියෝගයක් තිබුණත් ඒක ලාභයක් බවටපත් කරනවා. මොන weak point එකක් තිබුණත් ඒක strength එකක් බවටපත් කරනවා, right? ඒතර ඔයාලා students ලා විදිහට ඔයාලගේ life එකේ achieve කරන්න යන එක දේවල් ඒවට යනකොට challenges වලට බය වෙන්න ඕනේ. අපි ලංකාවේ ඔක්කොම දැන් challenge එක කරන්නේ නේද? අපි ඒක හැමෝටම තියෙන අත්දැකීමක් challenge එකක්, but we have to achieve our targets and the goals, right? That is the next lesson from the eagle. Lesson 5. When a female eagle meets a male eagle, she tests him for commitment, right? ඒ කියන්නේ දැන් ලේසි නෑ පිරිමි කෙනෙක් නේද ඊගල් කෙනෙක් ගැහණු කෙනෙක්ව අපි වගේ ඉක්මනට අහු වෙන්නේ නෑ. යා හොඳයි අනේ එන්න කියලා එකම ඉක්මනට යන්නේ නෑ. ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක ඉක්මනට යන්නේ නෑ. ෆීමේල් ඊගල් හැම වෙලාවෙම බලනවා ටෙස්ට් කරලා මේ පිරිමි කෙනා මට සුදුසුද? එයා මට ගැලපෙනවද? ඒකට ටෙස්ට් කරන. ඒ කියන්නේ කමිට්මන්ට් එකක් තියෙන කැප වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ නිකම්ම කෙනෙක් තෝරගන්නේ නෑ ඊගල්ස් ලගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ. මෙතන මේ කියන විදිහට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදපු අය කියන විදිහට. But when the females eagles, especially then they are going to select the partner, yes, and the female eagle, right, is going to select the male eagle. So before that, that female eagle is going to do some test, right, in terms of the testing the commitment, right, towards the female eagle, right. In say වෙනස් විදිහට තමයි යාළගේ අපිට කියන්න බෑ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කියන එකනේ මැරේජ් එකක් කියන අපි ඔය මේ පොළවල නේද පොළවල පොත් ලස්සම් කරන්නේ නැහැ වෙඩින්ග්ස් ගන්නෙ නැහැ සත්ත්ව ලෝකේ නමුත් මේ ඊගල්ස් විශේෂයෙන්ම ලොකු කමිට්මන්ට් එකක් බලනවා ෆීමේල් ඊගල් විශේෂයෙන්ම මේල් ඊගල් කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරනකොට. So whether it's your personal life or professional, one should test the commitment of people, right? අපි අපේ ජීවිතේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ඇති කරගන්නවා නම් කොච්චර කැප වෙනවද කියලා තෝරගන්න ඕනේ. යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, නේද? husband වෙන්න පුළුවන්, wife වෙන්න පුළුවන්, fiance, right? So whenever you are going to select somebody to build the relationship, you should select based on the commitment. So eagles are preparing for training. පුහුණු වීම වලට හැම වෙලේම ලෑස්ති. So when the eagles draws all, they hurt themselves. No, they can feathers. කුරුළු පියාපත් ගොඩක් වෙලාවට වයසට යනකොට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අලුතින් ආයෙ පියාට වෙනවා. එතකන් සෑහෙන අමාරු කාලයක් තියෙනවා ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න. පරණ වයසට යනකොට පරණ පියාට අයින් වෙලා අලුත් පියාට වෙනවා. So we occasionally need to shed off the old habits. අපේ තියෙන පරණ පුරුදු ගොඩක් වෙලාවට ගෙනියන එක හරියන්නේ. මේ eagles ගේ පරණ පියාට feathers වැටලා අලුත් feathers එනවා වගේ අපේ තියෙන පරණ පුරුදු කොහොම අයින් කරන්න බැරිනොත් එකක් දෙකක්වත් දැන් අලුත් අවුරුද්දකුත් එනවා. පරණ පුරුද්දත් එක්කම පරණ කුණු ටිකත් එක්කම පරණ weaknesses එක්කම අපි අලුත් අවුරුද්දට යනවා. අපි නිකන් ඇඳුම වෙනස් වෙලා වැඩක් නැහැ. අපි attitudes ආකල්ප අපේ තියෙන bad habits වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි new year එකට යනකොට වටින්නේ. So we occasionally need to shed off all habits, things that burden us. අපි විනාශ කරපු, අපි පුච්චපු ඒ පරණ හැඟීම්, ඒ අපේ තියෙන පුරුදු නරක සිතුවිලි, නරක අදහස්, bad behaviors ඒවා අපි තේරුම් අරගෙන අපි ඉස්සරහට හදාගන්න පුළුවන් වෙන හරියට මෙයාගේ මේ අලුත් පියාපත් වෙනවා වගේම. And no value to our lives should be let go, right? You can past is past. You have to let it go, right? And try to stop your old habits. If you do you have all habits like the good habits or the bad habits? Yes, you can continue the good habits, but you can't continue the bad habits, right? You as a human being, as an intelligent person, you know what is best or what is good for you, and you know what is bad for your life, right? So you are in a position to understand your strong areas as well as your weaknesses, right? So are you going to continue for the next the coming new year the existing your old habits like the negative energy, the bad habits, the bad behavior? No, you should stop that.
Yes, definitely you can go with the present and the new and the good habits, right? Especially we as the teachers and the trainers, especially in Sri Lanka, for our future that you are going to develop this country, right? You are the driving force, your attitude should be changed. Yes, you can, right? Okay. Yes. Right, that's all. Okay, hi. අපි අමතර දෙයක් නෙවෙයි මේක මොටිවේෂන් එකක්. නමුත් මේකත් එක්කම අපි දැන් කතා කරේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඔන්ලයින් ලයිව් එකට අලුත් දෙයක් අපි කතා කරා, right? ඔයගලන් එවලා තිබුණා මොනවද ප්‍රොජෙක්ට්ස් එවලා තිබුණා, ඩෙඩ්ලයින්ස් පාස් වෙලා ප්‍රොජෙක්ට්ස් එවලා තිබුණා. මේක අවසාන වතාවට මම බාර ගන්නම්. හරිද? අවසාන වතාවට බාර ගන්නම්. Okay. Right. Yes, so we are going to start the lesson, right? So we are in the 9th week, right? So we are going to continue this, all right? Okay. So I'm just talking about, yes, we are learning the active voice, right? This is the diploma, right? Diploma in English at IBS campus. I'm sure these students, including some other students, there are some students who are not joining live, but some others, I can see that they are going to get the notes, maybe to videos, YouTube videos. So anyway, but there are a few students, like 70 or 60 students being registered here with IBS campus. Yeah, that is good. For the first time that they are going to develop and introduce this program. Yeah. So I think the students who are continuously joining with us, right? So far you have done a lot of things, right? This is the 9th week, right? That means almost 2 months, right? So we have around maybe the 5 or 6 year, at least 5 more months to go, right? Okay, that this is not the halfway, right? Okay, so I'm sure that when you're just talking about the speaking ability, don't worry about the speaking ability because it is up to you, right? I have given you so many techniques to improve your writing skills because it's still we are doing lesson, right? And especially to improve your speaking ability, right? Okay, but anyway, thank you for sending me the project. The first one was the word classes, sorry, newspaper article collection, and the second one is the word classes project. Okay, but this is the first and the last time that I'm going to accept the project, because when I'm going to give you the deadlines, you know that you have to meet the deadlines, right? But there are some students who just send me the project, but they exceeded the deadline. Don't worry, I'm not going to find you, okay? But anyway, I accepted, but this is the last chance, right? But whenever you are going to submit me the next project, right, active voice, if I am going to give you 2 weeks, then definitely you have to complete within 2 weeks, because you will be given mark for all the assessments, especially even the deadlines and the meeting, the timeline. Okay, you are going to learn something out of this, right? Not only the language, not only the subject, this kind of qualities and the soft skills that you can develop, right? Okay, so speaking, yes, today I'm going to discuss, maybe if we have time, when we'll sing a song. I'm going to give you a song, but you can write the song with me, and then you can sing the song with me. I'm sure that one of you will sing a song during this course, right? Before completing this course, I am sure one of you will sing a song during this course, like especially in this online class, you can sing a song. Yes, you can, if you really practice, yes. I'm not asking who is ready, but I'm sure one of you will sing a song, all right? Okay. And I'm just encouraging you to come up with the presentations, right? You can record your voice. Yes, you can record your voice. Take any selected topic, right? The present tense or whatever the topic, that you can come and you can send it to me, right? To the IBS campus, right? Then I'm listening to you, right? So those kind of things that you can practice that, right? So later, if I have time, then I will show you the videos, like the stories, the songs, especially the conversations and all.
right? But I'm sure that you are continuing what do you call this conversation book. Yes, have you started your conversation, the writing conversation, right? Take any topic, and based on the topic you are going to build sentences. At least you can write 10 sentences for all the topics, any topic that you're going to select, and then you should be able to build up the conversation, take few characters. Yes, you can, right? I'm not giving because you all are adults, right? This is the world and the free world. Actually, internet facilities there, the newspapers are available, and you can get a lot of things. So I think it's up to you to work, right? So I can guide you, I can give the techniques, but we have only 3 hours, right? I have syllabus to cover, so the speaking technique. So there are, it's short. In this short time, I'm sure that you will be able to practice by yourself. All right, okay. So then only you can improve your writing skills. Not only that, especially the speaking ability, right? Okay, and just speaking slowly, you can understand this. So if you really want to speak fluently, yes, you can speed up, you can learn it. So that is up to you, right? If you are going to write it precisely, yes, that is up to you, right? So don't worry about the present situation, right? So you can do this, right? So the IBS campus, that they have developed this project and introduce it to you as a pilot project. So our intention is that you are going to speak fluently, and you are going to write and improve your writing skills, especially, English is a language, right? You have to develop the communication skills, especially the writing, listening, reading, and speaking. All right, okay. හරි. ඉතින් ඉස්සරහට මම සිංහල කතා කරන ටික අඩු කරලා ළමයි කතා කරන්න තියෙන අවස්ථාව දෙනවා. ක්ලාස් එක තුල හැමෝටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් කරුණාකර දවසකට කතා කරන සර් මම ලෑස්ති මේ ස්පීච් එකට මට දෙන්න වෙලාව කිව්වොත් මම ඒක දෙනවා. හරි. ඒක ඔපචුනිටි එක දෙනවා. ඒක ගන්න, මේ අවස්ථාව ගන්න. ඉතින් සින්දු කියන අය කැමති කෙනෙක් අපේ ක්ලාස් එකේ සින්දු කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුත් hina වෙන්නේ නැහැ, පේන්නේ නැහැ. මට විතරයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයාව පේන්නේ නැහැ. සින්දු කියන කෙනා මාව පේනවා ඉච්චරයි. මේ ඒ ලැජ්ජාව බය අයින් කරලා නේද? අපේ තියෙන බොරු මේ මිත්‍යා අදහස් අයින් කරලා, අනවශ්‍ය පන්දිකට අයින් කරලා, මේක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මට මේක වැදගත්, මේක මගේ ජීවිතයේ අනාගතයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා කැප වෙන්න තියෙන අවස්ථාව පරිමේ හොඳයි. හරි, ඔයාලා අනිත් වැඩ කරන අතරතුරේදී මේ කෝස් එකත් එක්ක මෙහෙම කරගෙන යනවා. අපි තව මාස කිහිපයක් තියෙන, මාස 4ක් 5ක් වගේ. ඉතින් මේ ටික ගන්න. අපි සිලබස් එකක් තියෙනවා, right? ස්පීකින් ටෙක්නික්ස් ගොඩක් කියව ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. ඉතින් ඔය දේවලුත් එක්ක අපි යමු. පාඩම අතරතුරේදී බලමු අපි සෝන් එකක් ස්ටඩි කරන්න සහ විලාපක් යන ඒ වගේ දේවල් වලට අපි මම දෙනවට වඩා මම ඒ ටයිම් එකක් ලෙසන් එකත් එක්ක යන්නේ අපි ඔක්කොම කරමු. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මම විශ්වාස කරනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ කැප වෙනවා ඇති කියලා. නිකන් ක්ලාස් එකට ආව විතරක් කඩට කොට දාගන්න එහෙම බැහැ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. නේද? මේක සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි, right? This is a language, you have to practice it. Yeah, just to practice this, right? Okay. Having said that, අපි මොකද්ද දැන් කරන්නේ? කොහෙද අපි හිටියේ? අන්තිමේට ඊයේ සතියේ මොකද්ද කරේ කියලා බලමු. ඔව්, so newspaper assignment එකෙන් පස්සේ තව එකක් දුන්නද? ඔව්, newspaper assignment එක newspaper articles අලවන එක, ඊට පස්සේ දුන්න එක තමයි word classes කියන එක. Nouns, adjectives, verbs, adverbs කියන ඒවා හැම එකක්ම phrasal verb 50 එකතු කරන්න ඕනේ, අලුත් ඒවා ඒක තේරුමත් එක්ක ලියන්න ඕනේ. ඒවල තිබුණා. ළමයි ඒවල තිබුණා, මම ඒවා හැම එකක්ම බැලුවා. හොඳයි. සමහර අය ලස්සනට ලියලා තිබුණා, සමහර අය ටයිප් කරලා තිබුණා, නිර්මාණශීලීව ලස්සනට ඒක මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තිබුණා. මම ඒක අගය කරනවා. වෙනම ඔයගලන්ට ලකුණු දුන්නේ නැතුනොත් අපි මාක්ස් ටික ෆයිනල් එක්සෑම් එකට ඇඩ් කරනවා, right? assessments ඔක්කොම 140ක් දෙනවා. 160ක් එක්සෑම් එකට දෙන්නේ. ඒතකොට දැම්මම ඒක කරා කියන්නේ ලකුණුත් හම්බ වෙනවා. නමුත් ඊට වැඩි ඔයගොල්ලෝ මේකේ යමක් කරගෙන යන process එකත් එක්ක ඉන්නවා, right? ඒතර පුතේ මේ දැන් මාස දෙකකුත් ගිහිල්ලා අපි ආය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මට පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක දැන් ඒ සමහර ළමයි ඉවලා තියෙනවා. පරක් වෙලා දන්නේ කොහොම හරි ඒක අවසාන වශයෙන් දැන් ඇති ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි. යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා පරක් වෙච්ච කෙනෙක් word classes ප්‍රොජෙක්ට් එක පස්සේ අනිත් වීඩියෝස් බලද්දි තේරෙන්නේ නැති අලුත් වචන nouns 50ක්, adjectives 50ක්, adverbs 50ක්, phrasal verbs 50ක් ඒ ඉගෙන ගත්ත open classes වල තියෙන වචන පන්ති 4 50 එකතු කරලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලගව දැන් තියෙන්න ඕනේ. දැන් වාක්‍ය හදනකොට පන්තිය මගෙත් එක්ක හදනකොට
online class එකේ සහ ඒක ඉවර වෙනකොට ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕනේ මේ වචනත් එක්ක සිංහල තේරුමක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒතකොට ඩික්ෂනරි බලන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඒතකොට newspaper articles අරගෙන නිකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. සතියෙන් සතිය newspaper articles බලවන්න, ඒවා copyright කරන්න, ඒවා read කරන්න. ඒතකොට ඊට අමතරව මේ හැම lesson එකට අවශ්‍ය example ටික හදන්න. තව project එකක් ඉන්න තව ටික දවසකින් QS ඉවර කරලා පස්සේ ඊට අමතරව ඔයාලා songs book ටික කරගෙන යන්න ආසාවෙන් මේ සින්දු ටිකක් එකතු කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා සින්දු ගොඩක් කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේ themes ටික දුන්නා. ඒවා ඔක්කොම බැරි වුණත් මේ සතියත් එකක් ඇතුළත පුළුවන් තරම් ඉවර කරන්න song book එක හදාගන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා සින්දු කියන්න. ඉතින් ගොඩක් ටෙක්නික්ස් කියලා තියෙනවා. හරිද? හරි. ඉතින් අපි යන්නේ writing විතරක් නෙවෙයි මේක speaking එකත් අවශ්‍ය වෙනවා. listening ability එක සමනව reading ability ඔක්කොම තියෙනවා භාෂාවක් තුළ. හරි. අපි දැන් අද කොටසට යමු. ටිකක් කතා කරා ඊගල්ගේ lesson එකකින් පස්සේ තව ළමයි පස්සේ join වෙමින් ඉන්න නිසා. හරි. newspaper activity එක එවන්න අවසාන දවසක්. ඔව් අවසාන දවස් ඉවර වෙලා දැන් අවසාන දවස කුඩු වෙලා තියෙන්නේ නේද? අවසාන දවසේ කැලිත් නැහැ. මම ඉතින් ආපු නිසා මේ දුවද පුතා මන් දන්නේ මට එවන්න පුළුවන් මේ සතිය ලබන සතියට කලින්. හරි. මම ඩෙඩ්ලයින් එක නම් දුන්නේ ගොඩක් කල් නේද? දැන් ගොඩක් කල්නේ මාසයක් උත්තති මාසයකමාරක් විතර ඇති නේද? හරි. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රොජෙක්ට් පළවෙනි එකයි newspaper article එකයි නේද? ඔයගලන්ට මම පෞද්ගලිකව කැමති නෑ excuses වලට. ඔයගලන් දන්නා campus වලට excuses නෑනේ නේ. lecturers like මේ ඔයගලන්ට excuses දෙන්නේ නැහැ. deadline එකක් කියන deadline එකක්. ඒ deadline එකක් වෙලාවට වැඩක් කරපුවාම අපි ඒක ඉගෙන ගන්නවා නේ. අපිට දෙන assignment එක වගකීම වෙලාවට ඉවර කිරීමට අපි වග කියනවා. බැඳෙනවා. වග කියනවා වග වෙනවා. ඒතර මේක responsibility එකක්. ඒතර ඔයගලන්ට හැමදාම වාගේ දෙයක් කරන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන් jobs වලට යනවානේ. තමයිගේ business එකක් කරත් යම් තැනකට වගකීමක් තියෙනවා. මම මේ assessment එක බාරගත්තම ඒක මට වෙලාවට දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒකේ quality එකක් තියෙනවා නේද? ඒකත් මමත් මේ English අපේ මේ course එකකටත් ඒක දැම්මේ diploma එක IBS campus එකේ වෙලාවට වැඩි ඉවර කරන්න ඕන නිසා. ඒක ඒ soft quality එක අපි කියන soft skills නේ. ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ ඒක වෙලාවට. හරි කමක් නැහැ මම අවසාන වශයෙන් ලබන සතිය විතරක් දෙන්නම් යම් කිසි කෙනෙක් පරක් වෙලා ආවනම්. හරිද? එතකොට ඒක කරන විදිහ මම කලින් කියලා තියෙනවා වීඩියෝස් වල. හරි. හරි නේද? එහෙනම් ප්‍රශ්න නැහැ නේද? හරි. අපි දැන් active voice වල ඉන්නේ present tense ඉවරයි past tense පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි past tense future tense ඉවර කරලා පස්සේ ඔයගලන් දැන් essay book එකක් මම දුන්නා. ඒක ඔයගලන් මේ සතියේ ලබන සතිය වෙනකොට ඉවර කරලා PDF එකක් හදලා ඒක මට එවන්න. එතකොට ඒකත් කරන්න ඔළුවට වදියක් ගන්න නැතුව ඒක ආසාවෙන් කරන්න. present වලින් topics ලියන්න, past එකත් අපි කරමු. ඊට පස්සේ active voice ඉවර කරාම තමයි ආයෙ ඔයගලන්ට project එකක් දෙන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට ලොකු වැඩ දැනට නෑ. සතියෙන් සතිය වැඩ ටික කරගන්න. ඒ essay book එක හදාගන්න. මේ newspapers ටික කරගෙන ඔයාලා අමතරව කරන සිද්ධ එකතු කරගන්න. ඒ news බලන මේ දේවල් මට පේන්නේ නැහැ. ඒවා කරගෙන යන්න ඕන. right? ඒකල තව අපේ lesson එකේ syllabus එකේ තව කීපයක් වැදගත් කොටස් ටිකක් තියෙනවා. ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තේ නැති campus එකේ මගේ හැරිච්ච grammar ටික වැදගත් වෙනවා. කතා කිරීමට අවශ්‍ය ටෙක්නික්ස් ඒවා වැදගත් වෙනවා. හරි. ඒ ටික අපි ඉස්සරහට යමු syllabus එකේ ඒ විදිහටම. හරි. අපි යමු දෙනා අද ඉක්මනටම මට කියනවාද අපි කොහෙද දැන් ඉන්නේ? අපිට ගෙසදී අන්තිමේට කරේ මොකද්ද? slide එක බලන්න. කී සතිය අන්තිමේට කරේ active voice වල right මට කවුරු හරි කියනවාද කියන්න බෑ නම් chat එකේ දාන්න අපි ඉස්සෙල්ලා අන්තිමේට ලියපු sentence එක මොකක්ද කියලා. right අපිට අද කොතන ඉඳන් අපිට යන්න තියෙන්නේ මැදදී අපි බලමු අමතර දේවල් අපි වෙලාව ඇතුළත කරගමු. right ඉස්සෙල්ලා අන්තිමේට ලියුවේ මොකක්ද? past simple එක ඉවර කරාද ඔක්කොම? අන්තිමේට ලියපු වාක්‍ය මට කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්ද? දුලාන් සිතුමිනි තරුෂි ගිසතියේ ලියපු එක simple past tense something was the හරි
right present එක අපි ඉවර කරලා තියෙන එක අපි topics කතා කරන්නේ right මේ topics ටික ඔයගොල්ලන් ලියන්න ඕනේ essays රචනා පොතක් පටන් ගන්න ඕනේ right අපි past එකේ දැන් ඉන්නේ somebody was කියන එක නේද right screen එක share කරපුවාම මේක පේනවනේ. හරි board එක ඇද ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. අපි දැන් කතා කරේ මොකද්ද? past simple එකේ meanings හතරක් තියෙනවා. somebody did something, something happened, somebody was, something was. එතකොට අපි යමක් කළා කියලා අපි කතා කරා structure subject plus past simple verb. ඒ වගේම object rest ඒ විදිහටමයි එන්නේ. subject එක මොකක් වුණත් අපි දාන්නේ past simple verb එකක්. යමක් කළා past simple verb එකක් දාන්න පුළුවන්. යමක් කළා ඒ වගේම යමක් සිද්ධ වුණා. අමතක වෙනව නම් past verb එක did එකත් එක්ක basic verb එකක් දාන්න කියලා මම කිව්වා. හරි. somebody was යමෙක් ලෙස සිටියා. මෙතන අපි දාන්නේ was එක්ක singular plural number noun එකක්. එහෙම නැත්නම් adjective එකක්. අපි මේක ලියාගත්තද something was කියන එක? ප්‍රශ්න හැදුවද මට පොඩ්ඩක් කියනවද හරියටම? කවුරුහරි කතා කරලා කියන්නේ මේක අපි ලියවුවද අපි ප්‍රශ්න හැදුවද මේකේ? දුලානි කියන්න බලන්න අපි ගියසදී ආවද? ආපු කෙනෙක් කියන්නේ ගියසදී ලියපු වාක්‍ය කියන්න මට අපි ප්‍රශ්න හැදුවද මේක? මතක නැහැ සතියකට මේ grammar lessons ගොඩක් කවර් වෙනවනේ. හරි. ඔව් සර් ප්‍රශ්න හැදුවා. something was එකේ ප්‍රශ්නත් හැදුවා. ඒක මේක ඉවර කරානේ නේද? ඔව් සර්. right එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ past එක ඉවරයි. මතක ඇති past simple meanings හතරක් තියෙනවා. දැන් අලුත් කොටස past progressive tense right. හරි. ලියා ගන්න බලන්න past progressive tense. past simple එක අපි ඉවර කරා past progressive tense. මේක සිංහල තේරුම කියන්නම්. meaning and structure somebody was doing something, something was happening. Subject plus was verb ing verb. board එක ලියන්න ඕනේ නේද? screen එකේ තියෙන එක ලියාගමු. ඒක මම පැහැදිලි කරන්නම්. right. past progressive tense. progressive කියන එක සමහර තැන්වල continuous කියලා දෙනවා සමහර පොත්වල එකම අදහස. somebody was doing something. screen එක පේන්නේ නැත්නම් කියන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ? right දැන් පේනවා screen එක. හරිනේ. යාගන්න past progressive tense somebody was doing something, something was happening, somebody was doing something සිංහල තේරුම කියන්නම් something was happening. right අපි මොනවද දැන් ඉගෙන ගන්නේ? present වාක්‍ය හතරක් අපි active voice ඉවර කරා. past එකේ පළවෙනි එක අපි ඉන්නේ. මේවා අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලන්ගේ වචන new words sentences හදනකොට තියෙන්න ඕනේ project එක ළඟ. ඒකට තමයි මම කියේ project එක හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ කියලා. dictionary බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. වචන ටික තියෙනවා නම් නේද? වැඩේ දැනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. පස්සේ තව දන්නේ නැති වචන තිබුණොත් dictionary බලන්න. තවමත් ඔයාලා වචන දන්නේ නැහැ කියලා දුකින් දින්නේ. වචන දන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙන්න එපා. dictionary තියෙන වචන ඔක්කොම අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වචනයක් දන්නේ නැත්නම් වාක්‍ය හදන තාක්ෂණය දන්නේ නැත්නම් අන්න දුක් වෙනවා. හැබැයි අපි දැන් ඉගෙන ගන්නේ තාක්ෂණ ටෙක්නික්ස් ටික නේද? ඕනෑම වචනයක් present tense අපි දාන්න දැන් දන්නවා හතරකට. past එක අපි දැන් ඉගෙන ගන්න මේ යමු. future එක. active voice තමයි ඉන්නේ. පස්සේ passive voice එහෙම තියෙන එක දේවල් නේද? වැදගත් පාඩම් ටික තියෙනවා. එනිසා ඕනෑම වචනයක් හම්බුනොත් පුතේ බය වෙන්න එපා.
right වචනයක් දන්නේ නැත්නම් තේරුම හිතා ගන්න පුළුවන් ඩික්ෂනරි බලන්න පුළුවන් ඒක ඇත්තට වරි වෙන්න එපා වැදගත් වෙන්නේ මේ වචනේ වාක්‍ය දාන තාක්ෂණය ඒ ටෙක්නික්ස් ටික දැනගන්න ඕනේ හරි දැන් මේක සිංහල තේරුම ලියා ගන්න somebody was doing something කියන්නේ යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා somebody was doing something කියන්නේ යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා something was happening කියන්නේ මොකක්ද somebody was doing something කියන්නේ යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා something was happening යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා somebody was doing something යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා something was happening යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා right subject plus was verb ing verb object and rest subject plus was verb ing verb object and rest right එතකොට අපි දන්නවා subject එකයි verb එකයි object එකයි rest එකයි ඒකේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් හදන structure එක. එතකොට මෙතන was එක දානවා එහෙම නැත්නම් verb එකත් එක්ක දාන්නේ verb එක මොකද්ද? ing verb එකක් active voice වල. basic verb එක අපි දන්නවා verb එක basic form එක තියෙනවා. ඒක මෙතන දාන්න බෑ. s form එකක් දාන්න බෑ. past form එකක් දාන්න බෑ. මෙතන was එක verb එක past participle එකක් දාන්න බෑ. Right? There are 5 forms of the verbs, you know that, right? But you can use only the ing form. එතකොට අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්නේ ඒ verbs වල forms පහෙන් මොකද්ද වැඩියෙන්ම දාන්නේ. ඒක අපි අවසානයේ revision එකක් විදිහට කරමු. ඔයාලට තනියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට අපි base form එක දැම්මද? ඔව් දැම්මා. කොහෙද දැම්මේ? present simple එකේ past simple එකේ දැම්මා. s එක දැම්මද? දැම්මා. දැම්මේ present simple එකේ singular subject එකක් එක්ක විතරයි. ආයි මොකද්ද ing? ඔව් ing දැම්ම present එකේ දැන් දෙකක නේද? මොනවාද? present progressive present perfect progressive එකයි. දැන් past එකේ අපි මෙතන progressive එකේ දාන්න. progressive කියපු ගමන් ing verb එක තමයි එන්නේ. continuous right. ඒ වැඩේ නිරත වෙමින් හිටියා කියන එක. හරි. එතකොට past එක අපි දැම්ම past simple එකේදී past perfect එක දාලා තියෙනවා present එකේ has එක have එක. හරි. එතකොට දැන් මේ පහම අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි වාක්‍ය රටා දැන් 12ක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැනට අපි 4ක් ඉවරයි. past එකේ simple එකත් එක්ක 5ක් ඉවරයි. දැන් අපි මේ ඉන්නේ 6 වෙනි එකේ. අපිට ඊට පස්සේ තව 6ක් තියෙනවා. භාගයක් ආව තව භාගයක් යන්න තියෙනවා. හරි. ඒක ලේසි දැන් මුල් ටික අපිට තේරෙනවා නේද? right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තනියම වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නේද? කියවන්නේ නැහැ. හරි. rule එකක් තියනවාද? ඔව් rule එක මොකද්ද? singular subject was ing, plural subject were ing. right? singular was ing, plural were. I එක මොකද්ද දාන්නේ? was, you, were. මේක ලියා ගන්න. rule එක ලියා ගන්න. Just write the rule. Singular was, plural subject were. I was, you were. ing verb. දැන් මේ නිස් දෙකට වාක්‍ය හදමු. ඉක්මනින් ප්‍රශ්න වලට අපි යමු. ඔයගොල්ලන්ට ටයිම් එකක් දෙන්නම් පන්ති වාක්‍ය හදන්න. අදපොයි මට කියනවා නම් හොඳයි කතා කරන්න. ඉස්සරහට රීඩ් කරන්න මට ඇහුන්නේ නැතුනට කමක් නැහැ. ඒක හයියෙන් කියවන්න ඕනේ. කියවලා අපි එකතු වෙලා වාක්‍ය හදමු. right. ඒක ලියා ගන්න. Okay. Singular was, plural were, I was, you were. All right. Somebody was doing something. Yamek yama කරමින් සිටියා. Yamek yama කරමින් සිටියා. Right. කවුරුහරි කියන්න කැමතිද? අපි කලින් කතා කරේ කවුද? Dulani, can you read these examples? Singular was ing, plural were ing. Yes. Can you read these examples quickly? කතා කරන කෙනෙක් අපි අවස්ථාව දෙමු. අනිත් අය හැමෝම කියන්න මයික් ඔන් කරලා කියන්න අපිට කවුද කැමති කෙනෙක් කලින් කතා කරේ දුලානි සිතුමින් තරුෂි කවුද කැමති Yes, can you please read? She was calling me. I was going to UK. They were dancing in the class
people were criticizing the president. The Minister of Education was presenting a new legislation. You were helping others. Right, okay. She was calling me. I am at a kata kala I am at a kata karamin city. I was going to UK. My UK well the Amin city. They were dancing in the class on near the Natamin Hitia. People were criticizing the president. මිනිස්සු විවේචනය කරමින් සිටියා criticize මේ වචන පස්සේ දන්නේ නැත්නම් බලා ගන්න මේ ඔක්කොම සිංහලෙන් ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. You just try to understand. If you have any difficult word, then you can refer the dictionary. මේක දැන් ලියාගෙන ඔයාලා example එකක් හදලා concept එක විතරක් පැහැදිලි කරගමු. The Minister of Education was presenting a new legislation. ඇමති අධ්‍යාපන ඇමති ඉදිරිපත් කරමින් සිටියා a new legislation කියන අලුත් legislation කියන අනපනක පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න බොරුවට හැමදාම කියව legislation අනපන. You were helping others ඔබ උදව් කරමින් සිටියා අනිත් අයට. Mr. Pera was organizing a trip. යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා. හරි දැන් මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය පහක් විතර හදන්න පුළුවන් දැන්. singular subject එකෙන් වාක්‍ය 3යි plural එකෙන් වාක්‍ය 3යි. වාක්‍ය පහක් 6ක් හදන්න. right? අපිට ඒක ටිකක් දිග්ගස්සන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ මම සිංහලෙන් දිලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් හරවන්න එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම හිතනවා මේක තේරෙනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන් පස්සේ අමාරු නම් එකපාර ඉංග්‍රීසියෙන් හදලා සිංහලෙන් ලියලා ඒක හරියට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න කාලේ. right. මේක ලියාගෙන just copy this down and try to make your own example. Somebody was doing something යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා. subject එක ගන්නවා singular නම් was දානවා plural නම් were දානවා. ing verb එක දානවා. හරි? බැරි වෙලාව she was called කියන්න පුළුවන් අපිට active voice වල. වැරදි. right? I was go වැරදි. I was goes වැරදි. I was went බෑ. එහෙම කිසිම දෙයක් කියන්න බෑ. හරියට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන ing verb එකක් විතරයි. Yes, you can use only ing verb after this subject plus was and verb ing verb, right? If it is singular was plural verb. Okay. Just try to write your own examples after this. මේක ලියන්න වාක්‍ය කීපයක් හදන්න. හදපු කට්ටිය මම කියන්නේ. So while you are writing, if you have any question, you can ask, right? මුලින් පාඩම් වල මොන හරි දෙයක් අහන්න තියෙනවා නම් වාක්‍ය ගලප ගැනීම මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න පාඩම අතරතුරේදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට වෙනම ආයේ මේ වෙලාවක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. සතියත් තුළ ඔයගලන් කතා කරද්දී ස්පීච් හදද්දී මොනවා හරි එහෙම කරේ නැත්නම් මොකුත් නැහැ ප්‍රශ්නයක්. ඉන්ටරැක්ටිව්ලි මගෙත් එක්ක අහන්න මේක මේ අදහස කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ මොනවා හරි ගැටලුවක් ආව නම් පන්ති එක ෂෙයා කරගන්න. ඒකෙන් අපි අනිත් අයටත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් ඇහුවොත් නේද වචනවල තේරුම අහන්න එපා වචනවල තේරුම ඩික්ෂනරි තියෙනවා but when you are trying to make sentences වාක්‍ය හදනකොට මොනවා හරි ගැටලුව ආව නම් හරි අහන්න පුළුවන් මේක ලියාගෙන වාක්‍ය කීපයක් හදන්න වාක්‍ය පහක් හදලා අදපු කෙනෙක් මගෙත් එක්ක ෂෙයා කර මට කියන්න පුළුවන් මම නම් කියන්න ඕනේ හැම වෙලේම නම්බර්ස් උත් තියෙනවා නමුත් තියෙනවා නේද I can see numbers ahimsa okay there are some numbers and the names right so I don't remember your pet names only you can remember pet names right, is there anyone who is going to sing a song today? Dulan Sindhu කියනවා කියවනේ ඊසති මට කියවනේ. කියවනේ Sindhu කියන්නම් කියලා. කවුද කිව්ව ඊසති Titanic song එකේ මාසයි කිව්ව. ඊසති හින්දි සින්දුවකුත් අපි English lyrics එක්ක අපි බලමු. රසවින්දනයේ සංගීතය තුළින් අපිට ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න පුළුවන්. මම නම් එහෙම තමයි ගොඩක්ම කරේ.
Situmini, Tarshik, Nibrans, right? Now, කැමතිය කියන්න බලන්න ලිප් වාක්‍ය කීප මේව තේරෙනවා දැනට සතියෙන් සතිය වැඩ කරන්න මම දෙන වාක්‍ය ටිකට අමතරව ඔයාලා වාක්‍ය හදන්න සහ ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක හැදුවාම උගන්වනවා මේ මම දුන්න හැම එක්සැම්පල් එකක් ක්වෙස්චන් විදිහට හදන්න. දැන් අපි මේකේ ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක මම කරාම මේ එක්සැම්පල් ඔක්කොම ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක හදන්න. ඒ ටික දැනට ප්‍රමාණවත් පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ආයෙ මුලින්ම වාක්‍ය හදන්න ඕනේ. එතකොට අපේ කෝස් එකට ප්‍රමාණවත් මොකද මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන අමතක කරන්න එපා. first speak එකේ මම බැරක් ඔබාමාගේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නුවා listening activity එකක් ඊට පස්සේ lyrics එක පෙන්නුවා Lee Kuan Yew ගේ වීඩියෝ එකක් පුළුවන් වුණොත් බැරක් ඔබාමා එක ආයෙ පෙන්වනවා මොකද එදා දවසේ මට කවුරුත් කතා කරේ නැහැ. ඔයාලට ඇහිච්ච දේ තේරුණාද කියලා මට ඒක ඔයාලගේ listening skill එක බලන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඇහෙනකොට කන් දෙක නැහෙනකොට ඒක කොහොමද තේරුම් ගන්න. ඒක සමහර වචන ලේසි අමාරු නැහැ. අපි පුළුවන් වුණොත් අද ටිකක් ආයෙ ප්ලේ කරන්න දැන් සති කීපයක් මාස දෙකක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඒක අහලා අනිවාර්යයෙන් මේ වචන ලියා ගන්න ඕනේ. මේ ඇක්ටිවිටි එක අපි කරමු. listening activity එක පළවෙනි දවසට වඩා දැන් ටිකක් විශ්වාසයක් තියෙන නිසා. right. කැමතියි මට කියන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක ලියන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් කරොත් හොඳයි කරන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? අපි පුළුවන් කියලා නිකන් ඉන්න බෑ මේ ඉංග්‍රීසි මේව ගණන් නැහැ විද්‍යාව නැහැ. ඔයිට වඩා අමාරුම ඔයගොල්ලෝ හදනවා. ඔයාලට කතා කරන්න ගියම හිර වෙනවා. මේ දන්නව කතා කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැති. ප්‍රැක්ටිස් එක මදි නිසා නේද? කතනේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක ලියන්න ඕනේ. ලියනවා කියන්නේ ඔළුවේ ලියා ගන්න ඕනේ. බෝඩ් එකේ නෝට් එකේ ලියුවට ඔළුවේ ලියා ගන්න ඕනේ. මේ ලියන දේ නේද? අපි භාෂාවක් මේ වචන වාක්‍ය හදන තාක්ෂර ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේක ජීවිත එකපාරක් හරියටම දාගන්න. මේක ලබන අවුරුද්ද එක්ස්පයර් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කතා කරන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන එක ඒක හරියට ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ. software එකක් කිව්ව එකයි මයින්ඩ් එකට දා ගන්න ඕනේ. හරියටම පිළිවෙලකට. තියෙන වෛරස් ටික අයින් කරලා. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ, ලියන්න ඕනේ ස්පීචස් තියෙන දේවල් කරොත් ඇක්ටිවිටිස් කරොත් පුළුවන් එකකට කතා කරන්න. තමයි අහන දේ තේරෙනවා, උත්තර දෙන්න ටිකක් කල් යනවා. ඒක තමයි ඒ ඔක්කොම ගැටලු මටත් තිබ්බ මොළද. මම හරියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ උසස් පෙළ ඉවර වෙලා දැන් මේ වගේ කෝස් එකකට ගිහින් ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලින් එක්සෑම්ස් කරලා තමයි ඉංග්‍රීසි වල තියෙන විශ්වාසය ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තේ අපි. හැකියාව පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ පරිසරයක් තිබුණේ නැහැ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. නමුත් බැරි නෑ ලොකු වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ටත් පුළුවන්. අපිට වඩා තාක්ෂණය තියෙනවා ඉස්සරට වඩා අවස්ථාව ඔයගලන්ට තියෙනවා පුළුවන්. හරි. මතක තියාගන්න අපි සුද්දෙක් වගේ අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කොපි කරන්න ඕන. හැබැයි සුද්දෙක් අහුවෙච්ච දවසක තමයි අපිට ඒකේ අඩුපාඩුකම් තේරෙන්නේ. හරි ඒ නිසා සුද්දෙක්ට කවදාවත් දෙමළ කතා කරන්න බෑ මේ විදියට. සුද්දෙක්ට කතා කරන්න බෑ සිංහල භාෂාව අපි වගේ. ඒ නිසා අනුකරණය කිරීමේදී පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. නේද? right? එහෙම අපි තමන්ට පුළුවන් වෙන විදිහට කතා කරන්න. තමා සිංහල නේද? දැන් ඉන්දියානු කට්ටිය, චයිනා කට්ටිය, මේ රුසියාවේ අය ඒගොල්ලෝ මේ මව් භාෂාව ජපානයට අමතරව කොරියන් ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඒගොල්ලන් පුළුවන් විදිහට කතා කරා. කවුරුත් අනුකරණය කරන්න යන්නේ නැහැ. අනුකරණයේ ඇක්සන්ට් එක එන්නේ පොඩි කාලේ. ඒ පේරන්ට්ස්ලාගේ මදර් ලැන්ග්වේජ් එකක් වුණොත් තමයි. අපි ලොකු වෙලා අනුකරණය කරන්න යනකොට ගොඩාක් මම දන්න සමහර ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු පවා ඒකට ඒක පේනවා. නේද? මම ෆොරිනර්ස්වත් එක්ක අපි කතා කරද්දී ඒගොල්ලන් ඒක දැනෙනවා. නිසා අපේ මව් භාෂාවක් නොවන නිසා මේක දෙවනි භාෂාවක් වෙන නිසා එහෙම මම කියන්නේ ෆොරින් කෙනෙක් කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හිතනවා කතා කරනවායි කියලා. නමුත් මේ මව් භාෂාවේ තියෙන රසය ඒ විදිහටම එන්නේ නැහැ. ඒක හරියම native speakersලා කියන්නේ. native speakers කියන්නේ තමන්ගේ මව් භාෂාවනේ. අපේ මව් භාෂාව සිංහල. නැත්නම් දෙමළ අය ඉන්නවා දෙමළ. ඒතර එංගලන්තේ කට්ටියගේ ඉංග්‍රීසිනේ. right? ඒ වෙනස අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක අපි ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක sannivedanayට communicate කරන්න sannivedana මාධ්‍යයක් විතරයි. right? කොපි කරලා අනුකරණය කරන්න ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට අපිට වැරදිච්ච අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලැජ්ජ වෙන්නේ නැතුව නේද? මාට ඒ ඇක්සන්ට් එක තමයි හදාගන්න පුළුවන් තමයි.
එකක් අත්දැකීම් හම්බ වෙනකොට කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට නේද වීඩියෝස් බලනකොට නිවුස් පේපර්ස් කියවනකොට ෆිල්ම්ස් අහනකොට බලනකොට සින්දු අහනකොට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඒ තමගේ ස්පීකින් ස්ටයිල් එකක් හැදෙනවා අපිට ඒක කරවන්න බෑ ඒක තමාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ right දැන් එකපාරට දැන් ඊයේ දැන් මාස කිරාලි මම යන තැනම ෆොරින් කෙනෙක් එංගලන්තේ මම දන්නේ නැහැ අපි උදේට යනවා වාහන යනකොට කතා කරන්න වෙන්නේ වාහන නැති දවසකට පෙට්‍රල් ප්‍රශ්න තිබුණු කාලෙක හම්බුණා. ඉතින් හම්බෙනකොට වචනයක් දෙකක් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම වචනයක් දෙකක් කතා කරපු ගමන් එයා ඇහුවා ඉතින් ඕකේ ඔයා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඔයා මොනවද කරන්නේ? මම ඉංග්‍රීසි ටීචින් කරන්නේ මේ අපේ ලංකාවේ ළමයිට මම ඉංග්‍රීසි ටීච් කරනවා. මම සිටි ඉංග්‍රීසි UK ක්වොලිෆිකේෂන් එක මට තියෙනවා. මම ඒකෙන් ටීච් කරනවා. ඒගොල්ලන් දකිනවා ඕකේ අපි ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරනවා කියලා ෆොරිනර්ස්ලට තේරෙනවා. නමුත් අපි දැන් මම එයා වගේ කතා කරන්නේ කියොත් නේද? එතකොට එයාට ඒක දැනෙනවා. ඒක දැනෙනවා. ඒක සුද්දෙක්ට කවදාවත් අපේ මව් භාෂාවේ මේ විදිහට කතා කරන්න බෑ. තේරෙනවද? ඒක තේ වෙනස තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් සංවේදන මාධ්‍යයක් විතරයි මේක. සංවේදන මාධ්‍යයක් විතරයි නේ. නමුත් තමන් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට තමාටම ආවෙන එක ඇක්සන්ට් එකක්, ස්ටයිල් එකක් වෙනම ස්ටයිල් එකක් හැදෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් ඒක අද්ද කියන එක අපිට එහෙම කියන්න බෑ. ඒක තමන්ගේ කැපවීම මත තමයි හම්බෙන්නේ. right okay right දැන් අපි ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා දැන් අපි දැන් සිංහල කතා කරන ලංකාවේ දෙන්නෙක් එංගලන්තේ හම්බුණා කියලා ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ මව් භාෂාවක් තියෙනවා. නේද? ජපානි මිනිස්සු මෙහි ඇවිල්ලා තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. වෙන රටක ජර්මන් අය මේ ආවොත් යාළුවා මව් භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. මොකද අපි ලංකාවේ කට්ටිය කොහොමද වෙන රටක ඕස්ට්‍රේලියාවේ හම්බුනම ඉංග්‍රීසියෙන් දානවා. මේ පොඩි කාලේ එකට මේ නේද? සිංහල හොඳට කතා කරපුව නේද? මේකට හිටපු ළමයි යාළුවෝ වෙන රටක හම්බුනා කියලා කඩ කොටන් දෙනවා නේ. මම පෞද්ගලිකව මේකට ඉතින් එච්චර අපි නම් පුළුවන් කියලා කියවන්න යන්නේ නැහැ නේ. සමහර ඉංග්‍රීසි තැන් වල ගිහිල්ලා කියවලා ටිකක් දෙකක් වාක්‍ය තුල යම් සිංහල වාක්‍ය තුල වචන දාලා ඉතින් කැපිපෙන උත්සාහ කරන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? එතකොට ඊට වඩා හොඳ කෙනෙක් කතා කරන කෙනෙක් හම්බුනම අන්න තේරෙනවා තමගේ ලෙවල් එක. ඒ නිසා අපිට ෂෝ ඔෆ් එක ඕනේ, පර්සනැලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න, ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. සමාජෙ කැපිපෙන්න ඕනේ. ඒ කියලා දන්නේ නැති දෙයක් බොරුවට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. දන්නේ නැති විදිහට බොරුවට මවාගෙන එහෙම ඕනේ නැහැ. එක්ක දන්නවා නම් දැන් මම නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කවුරුහරි ආවොත් කතා කරනවා. මම කියන්නේ මේ මව් භාෂාව සිංහල කතා කරලා අනේ එංගලන්තේ හම්බුණා කියලා වෙන රටක හම්බුණා කියලා මේ බොරුවට මේ ඉංග්‍රීසියෙන් පටන්න ඕනේ නැහැනේ. තේරුණාද? ඒ තමාගේ මව් භාෂාව තමයි අංක 1 නේ. තමාගේ අම්මගෙන් තමාට ලැබෙන භාෂාව මව් භාෂාව. ඒක තමයි අපිට හැංගීම් දැනෙන්නේ. නේ? හැංගීම් දැනෙන්නේ අපිට ආදරේ භාෂාව, අම්මගේ ආදරේ භාෂාව ඒක තමාගේ මව් භාෂාව. මේ භාෂා දෙකක් තුනක් වෙන්න බෑ. හැබැයි මයින්ඩ් එකේ පවර් එකත් එක්ක භාෂා අපිට 1000ක් හරි ඉගෙන ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ සමහර පොඩි ළමයි භාෂා 7-8ක් කතා කරන අය ඉන්නවා. මේ නේද? අපිට දැන් තියෙන මේ ඉංග්‍රීසි එක විතරක් ඉගෙන ගන්න මොකද මේ ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඒක බැරි වෙන්නේ නැහැ. right. ඉතින් ඒවා අපිට ගවේෂණය කරගෙන යන්න පුළුවන්. කවුද කියන්නේ මට? තුලාන No one was teaching English. They were working in a hospital. I was facing few problems. Kamal was reading various kinds of books. Linda was doing comedy. He was playing cricket. Okay, correct. Anybody else? Singular words, ing, plural. යමික්කම කරමින් සිටියානේ. Sir, can I say? Okay. I was eating rice and curry. Amal was going to Canada. My mother was pouring cup of tea. He was sleeping on the bed. They were inviting me for a Christmas party. Right, okay, very good, correct. Yes, you can write. හැමෝම ලියන්න පුළුවන් අමාරු නැහැ. Singular words ing, plural noun verb ing. Right. ඒක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. සින්දු ගොඩාක් එකතු කරගන්නට වඩා ඔයගොල්ලන් වෙලාව තියෙනවා නම් වෙලාව බිසි නම් වැඩත් එක්ක අඩුම ගානේ වෙලාවක් හොයාගන්න සතියකට එක සින්දුවක්වත්
ස්ටඩි කරන්න ලිරික්ස් ස්ටඩි කරන්න අහුම්කම් දෙන්න ආයෙත් එතකොට ඒ ජීවිතේට කවදාවත් ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ ඕනම සින්දුවක්. හරි. අපි යන් ඊළඟට something was happening කියන එකට ඊට කලින් මම හිතුවා මේ this song that's a lovely song. පරණ සින්දුවකට තමයි මම ආස. අලුත් ඒවාත් මම රස විඳිනවා. So imagine මම ගොඩක් සින්දු ලිස්ට් එකක් දුන්නා ගිය සතිය අලුත් සහ පරණ සින්දු. අපි මේක right. I'm sure you continue the book, songs books. මේක පොඩක් හැමෝම කියන්න. ඉස්ලාම් ප්ලේ කරලා බලමු. ඊට පස්සේ තියෙන වචනත් එක්ක අපි හැමෝටම කියන්න පුළුවන්. ලියා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සින්දු පොතට ගන්න. නමුත් මේක අයියෝ කියලා අත්හරින්න එපා. ඒක සින්දුවක් හරියට දැනෙන විදිහට නිතර නිතර කිව්වට පස්සේ මේවා අමාරු සින්දු නෙවෙයි හරිම සරල වචන තියෙන්නේ. right? ඒ වගේ සින්දු ගොඩක් ස්පීඩ් යන රැප් සෝන් එකතු කරන්න කියලා නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඒක ඒ ස්ටයිල් එක තියෙන කට්ටියට පුළුවන්. But you can collect the, the lyrics and the simple lyrics. The most of the words are very simple. මේකට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් සින්දු වලින් අපිට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනට. Okay, Lionel Richie Hello song එක. අපි මේක අහලා ඉමු. ඊට පස්සේ අපි හැමෝම කියමු. mic එක on කරන්න නැතුණාට උතන ඉඳන් කියන්න පුළුවන්. Yeah. Yes, you can sing song. මේ සින්දු අපි ටිකක් කියමු. හැම පොඩක් සින්දු නෙවෙයි. එකක්වත් අඩුම ගන්න සතියේ.
Okay, hello, Son එක මේක දන්නවා අහලා ඇති ගොඩක් අය right සරල වාක්‍ය තියෙන දැන් ගොඩක් අය ප්‍රසන්ට් එකකින් ඉවර කරපුවා ගොඩක් අය තේරෙනවා right මොනවද මේකේ තියෙන්නේ Yes, I have been along with inside my mind and in my dreams. I can I have කියන එක තමයි මෙතන කෙටි කරලා තියෙන්නේ. Kiss your lips 1,000 times, right? තේරෙනවා නේ වාක්‍යෙම මම සිංහලට කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ සින්දු අපි මට එකපාරක් අපි කරපු workshop එක class එක අපි ළමයිට දුන්නා මම මේ සින්දුව මේ සිංහල වාචන දාන්න, right? සිංහල වචන තියෙනවා ඒවා ඉංග්‍රීසි වලට හරවන්න පුළුවන් සින්දු. සරල වචන තියෙන සින්දු මේ ඉංග්‍රීසි වචන සිංහලට හරවලා ඒ තාලයටම සින්දු හදන්න කියලා නේද? ඒක හොඳයි අලුත් සින්දුවක් නිර්මාණය වෙනවා නේ. එතකොට මේක ගැලපෙන විදිහට සිංහලයට හරවන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ දා right? හැමෝම කියන්න බලන්න සින්දුව කවුරුත් කියන්න හයියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ නැහැ නේද? ලැජ්ජ වෙන්නේ නැතුව මයික් එක ඔන් කරලා කැමති කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාර්ට් එක කියන්න පුළුවන්. ඔව් කියන්න පුතා. කියන්න හොඳයි. ඔව් කවුද try කරා නේද? කියමුද අපි ආයෙත් පාර. කැමති කෙනෙක් හැමෝම කියන්න මයික් එක ඔන් කරලා පුළුවන් කෙනෙක් කියන්න. Yes. දැන් සින්දු යවුවානේ. දැන් කියන්න right? මම කියලා නෑ මම කියලා තියෙනවා මේකනේ. I have been. කවුද try කරේ? Can you please do it again? Yes, you can see. I appreciate your effort, right? කවුද කිව්වේ? Okay, right. Yes. හරි එහෙනම් හැමෝම එකපාරක් හයියෙන් කියමු. Right, දෙවෙනි එක තියෙනවා නේද? I sometimes see you pass outside my door නේ. හරි සරල වචන නේද? ලොකු අමාරු දෙයක් නේ. මට සිංහලෙන් කියන්න අවශ්‍යම නැහැ නේද? Is it me you are looking for? Right? Yes. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? මට ලයින් රීච් වෙයි කියන්නේ නැහැ මම මට දැනෙන විදිහට මට ඇහෙන විදිහට කියනවා right එහෙම තමයි සින්දු කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ මේ සින්දු කියන්න ආසයි සින්දු කියන්න නිකක් බෑ කියලා හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට මේ group එකේ ඉන්න මොකද මගෙත් එක්ක ඉන්න ළමයි සාමාන්‍ය මේ online නිසා මෙහෙම විදිහට ගොඩක් අය සින්දු කියනවා right I sometimes see you pass outside my door Hello is it me you're looking for right අමාරු තාලයක් නෙවෙයිනේ නේද දැන් සින්දු කියන්නත් උගන්වන්න ඕනේ ඕකේ මේකෙන් පුළුවන් මේ විදිහට පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් right පුලේ ධම්මාය බලන්න ඕනේ can you sing song
කියන්න ඕනේ නේද? සවුල් ගහ ගන්න ඕනේ නේ. I love you. මේක හරි සිම්පල් තේරෙනවනේ මම හිතන්නේ හැමෝටම මේක කලින් කියපු අය ඉන්න ඇති මීට වඩා සින්දු කියන අය මේ ගෲප් එකේ ඇති අනිවාර්ය සින්දු අහපු අය ඇති මට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැමෝම you can collect the English songs you should love English songs you are going to listen to the songs and you can sing the song අපිට ඒ අය විදිහට සින්දු කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නමුත් අපිට ඇහෙන විදිහට අපි කියන්න ඉච්චරයි singing competition එකක් නෙවෙයි නේද yes you can sing the song all right okay hello is it me you're looking for right okay then kalin kiyapu puta kawuda can you just try on this kalin try karapu ekkena sindu kiyanna avasthawa denna mama voice එක අඩු කරලා දැම්මොත් කියන්න පුළුවන්ද කවුද කතා කරන්නේ try කරා නේද can you sing the song yes are you ready to accept the challenge okay අභියෝගේ බාර ගන්නෑ කවුරුත් හරි කවුරු කෙනෙක් try කරානේ ඒක අපරාධී අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ කෙනාට හරි දෙන අවස්ථාව මගේ හැරුණොත් අපරාධී හරි හරි ආයෙ වෙලාවක try කරන්න ඒක සින්දුව මේ සින්දුව හරි කමන්න ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟ සතිය හරි කියන්න right මේක විනාඩි 2-3ක් සින්දුවක් කියන්න දෙන්න බැරි කමක් නැහැ all right okay so get back to the notes somebody was doing something ඊළඟ බලන්න something was happening හරිනේ ඒකට වාක්‍ය හදන්න තේරෙනවනේ something was happening යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා හරිද right can you read these examples කවුද කලින් කතා කරපු කෙනෙක් හරි දුල්මින් කතා කර අනිත් අය සිතුමිනි තරුෂි දුල්මිනි දුලානි okay කවුද කියන්නේ can you please read this example something yamak singular was plural were PDF එක group එකට දානවා කියන්නේ දැන් මේ YouTube එකේ මෙයාලා දානවනේ ඒ නිසා PDF එකක් වෙනම දාන්නේ නැහැ හොඳම දේ තමයි මේ live video එක බලපුවම මේක සිංහලෙන් එහෙම කියන නිසා තේරෙනවා නේද ඒක බලා ගන්න ඒ නිසා මේක note එක දානවට වඩා video එක ඉල්ලගන්නේ management එකෙන් video එක upload කරාම මේකෙන් ගන්න කලින් අපි PDF අපි දැම්මා නමුත් නේද note එක බලන්න video එක බලනවානේ එකෙන් live එතකොට ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් note එකේ සමහර මේක සිංහල තේරුම මේව නැහැ ඒක මට ඕන උනේ අපේ group එකේ එක්කෙනෙක් note එක දාන PDF එකක් හදලා එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් මිස් වුණා නම් යාට ඒක ලේසි එහෙම coordinator කෙනෙක් මට මුලදී දවසේ කතා කරා ඊට පස්සේ ඒ අය නැද්ද කොහෙද ඒ නිසා අපි දැනට මේ වීඩියෝ එක බලන්න හරිද ඒ කියන්නේ මේක note එක සිංහලෙන් මම දෙන්නේ නැහැ නේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන එක සිංහලෙන් කෙනෙක් ලියලා මේ batch එකේ coordinator කෙනෙක් විදිහට PDF එකක් හදලා ඇත්තටම group එකට දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඒක management එකත් එක්ක කතා කරලා එහෙම එකක් අපි යෝජනා කළා නේද දැනට මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන note එක continue කරන්න මම ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් management එකෙන් අහන්න හරි yes please yes Dulani can you please read this on behalf of the group you are speaking right okay the price of fruits then බලන්න මෙතන price of fruits ගොඩක් වුණාට price එක singular නිසා තමයි was එක නැත්නම් fruits ගොඩක් වුණාට මේක were වෙන්න ඕනේ නැහැ fruits නෙවෙයි මෙතන ගන්නේ subject එක price the price of fruits was changing inflation rate of Sri Lanka was increasing inflation කියන උද්දමන අනුපාතය උද්දමන වේගය ඒ rate එක උද්දමන වේගය ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි වෙමින් පැවතුණා යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා my life was destroyed my ජීවිතය විනාශ වෙමින් පැවතුණා plans were changing සැලසුම් වෙනස් වෙමින් පැවතුණා the globalization was originating ගෝලීයකරණය globalization එක මතුවෙමින් හට ගනිමින් පැවතුණා නේ
originate වෙනවා කියන්නේ ඒක උප්පත්තියක්නේ උපදිමින් පවතුන ඒ කියන්නේ හටගත්තා ඒ වගේ අදහසක් තමයි කියන්නේ the crimes were happening in Sri Lanka අපරාධ සිදුවෙමින් පැවතුණා your time was coming නේ වගේ කාලේ එමින් පැවතුනේ යමක් සිදුවෙමින් පැවතුණා අප සිංහලේ එකක් දෙකක් තේරුම ලිව්වට කමක් නැහැ පස්සේ ඒකට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් දැන් යමක් සිද්ධ වෙමින් පැවතුණා දැන් මේ යමක් කළා නෙවෙයි මේ යමක් කියන කෙනා දැන් ප්‍රයිස් කියන කෙනාට යමක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ මෙතන ඒ මිල වෙනස් වෙමින් පැවතුණා passive voice එක අපි ඉගෙන ගන්න මිලට අපි මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක මෙතන ඇවිල්ලා මිල කියන එක කරන්න කරන්න දෙයක් නැහැ ඒක උනේද ගඟ ගලාගෙන ගියා නේද සුලං හමන් ගියා මල් පිපෙමින් පැවතුණා right ජීවිතය ගලාගෙන ගියා කාලය ගත වෙමින් පැවතුණා right භාණ්ඩවල මිල අඩු වෙමින් පැවතුණා උද්දමන නැත්නම් විරකියාව වැඩි වෙමින් පැවතුණා අපේ රට සංවර්ධනය වෙමින් පැවතුණා ඉතිහාසය වෙනස් වෙමින් පැවතුණා යමක් සිද්ධ වෙමින් පැවතුණා okay can you write this and try to make your sentences මේක ලියාගෙන වාක්‍ය ටිකක් හදන්න
Right, okay. Can I have examples, please? Right. කවුද කියන්නේ ලියපුවා කියන්න කැමතිද? සිතුමිනි, තරුෂි. කවුද කියන්නේ? දුලාන් කිව්වා. කියන්නේ කතා කරන්නේ. ඉසති ලෙසන් එක YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. එතකොට මේ PDF එකක් එවනවට වඩා ඒක බලපුවාම තේරෙනවා. නැත්නම් සිංහල තේරුමක් නැහැ මේකේ sentences වල English විතරනේ තියෙන්නේ ඒ නිසා. Yes, Dulani, can I have examples? හරි. කතා කරන්නේ නැති ක්‍රම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නේද? පොලිසියෙන් අල්ලලා යන්නේ කතා කරන්න. රීඩ් කරන්න. හරි ඇතිද? මට කියන්න නැහැනේ. right? යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා. යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා. Hi. Question form එකට යමු අයිට බෝඩ් එකේ ලියන්න. හරි දැන් question form එකට අපි යමු. හරි නේද එතකොට past progressive එකේ වෙනවද ගමන් කොතනද? Past progressive එකේ somebody was doing something. Right? යමක් කරමින් සිටියා. Something was happening. යමක් සිදු වෙමින් පැවතුණා. හරි තේරෙන්නේ? මේක ලියමු. question form එක එකක් මම ලියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති වාක්‍යයක් ලියන්න. මේක එකක් ලියුවාම somebody එකයි something එකයි දෙකම example එකවරම හදන්න. හරි වෙන වෙනම අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක pattern එක තමයි යන්නේ. right? ඔය සරල එකක් ලියන්න.
She was exploring. Right? She was exploring. Right? ඇය ගවේෂණය කරමින් හිටියා. අයිමිට පද මොකද තියනවද? past එක කියලා with එක මෙතන එනවද? නැහැ. ඊට ඉස්සරහට ගන්නවා was කියලා. Was she exploring question mark එක. ඇය ගවේෂණය කරමින් සිටියද? ඇය ගවේෂණය කරමින් සිටියේ නැහැ. She was not. Was not කෙටි කරාම මොකද වෙන්නේ? wasn't exploring. Negative question එක. ඇය ගවේෂණය කරමින් සිටියේ නැද්ද? Wasn't she exploring? Right? She was exploring. Was she exploring? She was not exploring. Wasn't she exploring? The teacher was explaining. Was the teacher explaining? The teacher was not explaining. Wasn't the teacher explaining? කතා කරන්නේ මේකම තමයි. ලියන්නේ මේකම තමයි. හරි? එතකොට මේකේ හැංගිච්ච පද මොකද නැහැ. කෙලිම verbs එක ඉස්සරහට ගත්තා. Positive sentence එක was ගත්තා. Negative sentence එක was not කිව්වා. Negative question එක wasn't කියන එක. හරිද? right. මේක ලියාගන්න. පළවෙනි වාක්‍ය ලියුම මෙතන වචන ටික තේරෙනවනේ. She was exploring. ඇය ගවේෂණය කරමින් සිටියා. ගවේෂණය කරමින් හිටියද? ගවේෂණය කරමින් හිටියේ නැහැ. ගවේෂණය කරමින් සිටියේ නැහැ. right. ඔයගොල්ලන් මේක ලියාගෙන you are going to make few examples for the somebody was doing something and something was happening. යමෙක් යමක් කරමින් සිටියා කියන එකේ singular subject එකක් තිබ්බොත් was එක ප්‍රශ්නේ හදන්නේ මේ විදිහට. something එකේ was එක තිබ්බොත් ඒ ප්‍රශ්නේ හදන්නේ මේ විදිහටම. somebody වුණා something වුණා was එක ප්‍රශ්නේ හදන්නේ එකම විදිහට. හරි. දැන් මේක ලියාගෙන මම කලින් දුන්න example හරි ඔයගොල්ලන් කලින් ලියපු example හරි මොකද කරන්නේ? මේ විදිහට වාක්‍ය දෙකක් හදන්න. එකක් somebody එක අනිත් එක something එක. was එක විතරක් හදන්න. ඊට පස්සේ verb එක කියලා දෙන්නම්. අපි එතනින් past progressive ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ past perfect එකට යමු. The same words, right? The was exploring, exploring. The same words, right? Same word, right? Okay. Just copy this down and can you make your own sentences? For the given examples, put into the question form. Somebody again singular was secretary, something negative was secretary, maybe it help. ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි verb එකට යමු. question එක හදන්න.
right බලන්න මේක right plural එකක් බලන්න we were celebrating were ඉස්සරහට ගන්න were we celebrating right negative one we were not weren't celebrating and the negative question weren't we celebrating api summer means celebrate ing api summer means sitiya api summer means hitiyada api summer means hitiye naha api summer means hitiye naha ඒක දෙකට ලියන්න නැති නිසා screen එකට right you can say yes we were celebrating Christmas we were celebrating New Year yes we were celebrating anything were we celebrating we weren't celebrating or weren't we celebrating හරි දැන් බලන්න word එකත් එක්ක තියෙන somebody and something හරිනේ word එකත් එක්ක තියෙන somebody something එකක් හදන්න right අපිට මේ වෙනකොට කෙටියෙන් මොනවද අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ does not doesn't නේද ඒක මතකයි ඒක හරි නේද we were we weren't we අපි දැන් present වාක්‍ය හතරක් ඉවරයි past එකේ වාක්‍ය දැන් දෙකක් ඉවරයි past perfect එකට යමු ඊපස්සේ අපි speech එක වලගේ listening activity එක කරමු ඒක හරියට කරන්න ඕනේ මේ පාර ඊට කලින් අපි කතා කරොත් කෙටි කරපු දේවල් මතක් කරොත් මගෙත් එක්ක මම කෙටි එක විතරක් කියන්නේ දිගට දාන්න එක පුළුවන් නේ does not කෙටි කරාම doesn't name do not don't come on other is not isn't are not aren't ඉනක් ඉගෙන ගන්න දේවල් කෙටි කරමු මේ ක්ලියර් කතා කරලා පුළුවන් hasn't ඔක්කොම එන්නකින් පස්සේ apostrophe එක දාන්නේ am not කියන්නේ නැහැ කියලා මම කියලා දුන්නා මතක ඇති. Did not right was not weren't right මේ වෙනකොට මේ ඔක්කොම ඒක අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත words හරියට sentences වල දාන්නේ කොහොමද නේද හරියටම sentences වල දාන්නේ කොහොමද නේ හරියටම කොහොමද verbs එන්නේ දැන් අපි යම් මට්ටමක ඉන්නවා active voice වල භාගයක් ඉවරයි ඊට මේක ඉවර කරාම සම්පූර්ණයෙන්ම ඕනෑම වචනයක් වාක්‍යයක දාන්න පුළුවන් බය නැතුව වචන වල බය වෙන්න එපා ඒ picture එක බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ තේරුම ගන්න විතරයි sentences හදන්න පුළුවන් ඔයාලා new words එකතු කරනකොට දැන් word එක අපරෝට එකතු කරලා වැඩක් නැහැ වචනේ දැක්කම dictionary තේරුම ගත්ත ගමන් ඒක වාක්‍යයකට දාන්න මොනවා හරි pattern එකකට දාන්න present හරි මේ ඉගෙන ගත්ත ඕන pattern එකකට ආයෙ ප්‍රශ්නයක් හදන්න එතකොට ඒක කවදාවත් මේ වචනේ අමතක වෙන්නේ නැහැ okay right
හරි එතකොට past progressive එක හරි අපි ඊට පස්සේ past perfect එකට යමු. There will be setbacks. And Right. Can you see the screen? Yes, you can see the screen, right? Okay. මම මේක එකපාරක් කරා ඒක එච්චර සාර්ථක වුණේ නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මම හිතනවා මේක ඊට වඩා හොඳට අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ listening skill එකක්. ඒ කියන්නේ අහුම් නේද? මොනකන්ද අහුම්කම් නේද? සිංහල වාක්‍ය හරි අමුතු වාක්‍යනේ අහුම්කම්. මත ભેදයට තුඩු දෙන නේද? සාකච්ඡාවට භාජනය විය මොනවද භාජනය? හරි සිංහල ඒවා හරි ගැඹුරුයි. Okay, right. බලන්න මේ make a listening activity එකක්. So you are going to listen to this speech by Barack Obama. Actually, I just want you to listen up carefully, listen very carefully. මම එක තැනකදී මේක stop කරනවා, pause කරනවා. So then ඔයගොල්ලන් මේ වෙනකොට අහපු වචන මේ මෙයා මේ කියාගෙන යනකොට තේරෙනවා වගේ තමාගේ කන් දෙකට හුරුයි නම් ඒක වාට ලියන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් කලින් අහලා තියෙනවා නම් දැන් මේක අපි 5 පාරක් 10 පාරක් ඇවොත් මුළු වචන ඔක්කොම මතක් වෙයි. එහෙම කරන්න වෙලාවක් නැහැ. දැන් මේ මම විනාඩි දෙක තුනකින් මම මේක pause කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ වෙනකොට වචන ටිකක් ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. හොඳටම අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ, right? You have to listen carefully and try to write. ඒ කියන්නේ ඉස්සලම එන වචන ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න. මේ තමයි පොතේම ලියා ගන්න, right? ඊට පස්සේ මම අහනවා කීප දෙනෙක්ගෙන් Taman ලියපු වචන ටික මට කියන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේදී ආයෙත් බලන්න. එහෙම පොඩ්ඩක් මේ listening skill එකක්, ඒ කියන්නේ listening activity එකක් විදිහට listening skill එක වැඩි කරගන්න මේක අපි කරමු. තේරුණා නේද? Yes, you can. Yes, just start to listen carefully. false starts. There are many who won't agree with every decision or policy I make as president. And we know the government can't solve every problem. But I will always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree. And above all, I will ask you to join in the work of remaking this nation the only way it's been done in America for 221 years. Block by block, brick by brick, calloused hand by calloused hand. What began 21 months ago in the depths of winter cannot end on this autumn night. This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. And that cannot happen if we go back to the way things were. It can't happen without you, without a new spirit of service, a new spirit of sacrifice. So let us summon a new spirit of patriotism, of responsibility, where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves but each other. Let us remember that if this financial crisis taught us anything, it's that we cannot have a thriving Wall Street while Main Street suffers. In this country, we rise or fall as one nation, as one people. Let's resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned our politics for so long. Let's remember that it was a man from this state. All right, okay. කවුද කියන්නේ මේ පළවෙනි පාර්ට් එකේ කියපු දේවල් කාටද කියන්න පුළුවන්? ලියාගෙන ඇහිච්ච වචන ටිකක් කියන්නේ මම. 496 කලින් කතා කරා දුලානි සිතුමිනි කවුරු හරි කෙනෙක් anybody so are you listening ලියාගත්තද පළවෙනි එකේ okay second round
who first carried the banner of the Republican Party to the White House, a party founded on the values of self-reliance and individual liberty and national unity. Those are values that we all share. And while the Democratic Party has won a great victory tonight, we do so with a measure of humility and determination to heal the divides that have held back our progress. As Lincoln said to a nation far more divided than ours, we are not enemies, but friends. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. And to those Americans whose support I have yet to earn, I may not have won your vote tonight, but I hear your voices. I need your help, and I will be your president too. Okay. කවුද කියන්නේ මේක කැමති කෙනෙක් කියන්නේ? පොඩි ළමයි කියනවනේ මේ වචන. අලුත්ම දේවල් නෙවෙයි. අපි ආපු වචන තියෙනවා. කියන්නේ නැද්ද ලැජ්ජායිද? නේ? Right. කවුද අපි කතා කරන දුරටත් දුලානි මගේද සතුට වෙන්නවත් කියන්නේ නැහැ නේ ළමයි. හරි අපි දන්නවා සර් ඕව වෙලන්නේ එහෙමද? Right. Okay. Nobody is replying me, right? Okay, anyway. I hope that you write this down. You listen to this page and write the words that you're familiar, right? You can understand, right? Voice එකේ කියන්නේ sound එකක් තියෙනවානේ sound එකත් එක්ක අහපු වචන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් අහපු කියවපු වචන මේකේ අනිවාර්යෙන් කියවෙනවා. හරි මම දන්නා මෙතන ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් කොහෙන් හරි අයිච්ච වචන තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ටික ලියන්න ඕනේ ඉක්මනට, right? You have to write, listen to this presentation or the speech, then you can write your words what you're listening at the moment. All right? Okay, the next listen carefully. And all those watching tonight from beyond our shores, from parliaments and palaces, to those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular, but our destiny is shared. And a new dawn of American leadership is at hand. To those who would tear the world down, we will defeat you. To those who seek peace and security, we support you. And to all those who have wondered if America's beacon still burns as bright, tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals, democracy, liberty, opportunity, and unyielding hope. Okay, anyone, right? නේ අනේ අපිටත් මේ ජනාධිපති කෙනෙක් හිටියනම් නේද කොණ්ඩ කෙලින් තියාගෙන කතා කරලා කියන දේ කරලා ප්‍රතිඵල අපිට පේනවා අපේ ළමයින්ට අපේ මේ වැඩේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ශක්තියක් වෙන වචනයකින් එහෙම එකක්වත් නැහැ මොකද ඇතුලේ හොරකමනේ ඇතුලේ හොරකම තියාගෙන උන්ට කතා කරන්න බෑ එළියට හරි හැමදාම ඉතින් මාධ්‍ය සංදර්ශන විතරයි හරි ඒක ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපේ සීමාව ඉක්මවන නිසා ඒක අපිට දැන් මෙතන සාධාරණ නැහැ. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවානේ අපේ ලීඩර් කෙනෙක් කතා කරනවා නම් වචන ආදරය කරනවා ඒක ඒ කතා කරන හැම වචනයක් මිනිස්සුන්ට දැනෙනවා. හරියට මේ ඇමරිකානු කට්ටිය ඒ අදාළ ජනාධිපති පත් කරන්න කලින් ලාස්ට් නයිට් එක පහවදා එයා ජනාධිපති වෙනවා බරක් ඔබාමා. එයාගේ මෙතන වේදිකාවේ තිබ්බ තීම් එක තමයි change කියන එක වෙනසක ප්‍රතිඵලය මම කිව්වා ඔයගලන්ට change එකක් තුළ තියෙන ඕන ලක්ෂණ අපිට වෙනසකට එක එක්කෙනා එනවා අනේ කොහොමද දැන් වෙනස තුළ තිබ්බ ලක්ෂණ තිබුණාද ඒවා හරි ඒ නිසා මේ මිනිස්සු සතුටුයි ඒ රටවල වල ඒගොල්ලන් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ
ඒ ටාගට් එක යන කවුරුවත් ඒක නිකන් ජොබ් එකක් වගේ එන කවුරු හරි අදාළ වැඩේ කරගෙන යනවා එච්චරයි. හරි. ඔයගලන් කියන්නේ නැහැ හරි. Okay, listen this again. අන්තිම වතාවට. That's the true genius of America. That America can change. Our union can be perfected. And what we've already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow. This election had many firsts and many stories that will be told for generations, but one that's on my mind tonight is about a woman who cast her ballot in Atlanta. She is a lot like the millions of others who stood in line to make their voice heard in this election, except for one thing. Ann Nixon Cooper is 106 years old. She was born just a generation past slavery, a time when there were no cars on the road or planes in the sky, when someone like her couldn't vote for two reasons: because she was a woman and because of the color of her skin. And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America: the heartache and the hope, the struggle and the progress, the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: yes, we can. At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot: yes, we can. When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a new deal, new jobs, a new sense of common purpose: yes, we can. When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved: yes, we can. She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told the people that we shall overcome: yes, we can. A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A world was connected by our own science and imagination. And this year, in this election, she touched her finger to a screen and cast her vote. Because after 106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. Yes, we can. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people: yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Right, okay, right. Shall I start past progressive perfect name that it ප්‍රශ්න හදන හැටි හරිනේ තේරුණානේ somebody උනත් something උනත් එහෙමයි හරි. පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. ඒක දැන් කරමුද ඉක්මනට? Right. right ඒක ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කොටස් කීපයක්. දැන් අපි
past perfect එකට යන්න කලින් හරි මෙතන තියෙන වාක්‍ය දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ඒවා මොනවද තියෙන්නේ she writes right present එකේ හතරක් තියෙනවා past එකේ අපි දෙකක් ඉවරයි අපි ඔක්කොම දැන් වාක්‍ය රටාවල් හයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා හරි දැන් මේකේ question එක හදන්න එපා පස්සේ වාක්‍ය හදනකොට ප්‍රශ්න හදන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ජාය කරන්න අපි මම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක දැන් කරන්න ඕනේ හැමෝම විනාඩි 10ක් 15ක් දෙන්නම් දැන් ක්ලාස් එකේ අපි දෙකක් ඉවරයි නේද හරි මම ප්‍රසන්ට් එකේ ටික මම මෙතනට ගලප ගන්නෙ නැහැ නැත්නම් මගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් she writes a note කියන මම දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත පැටර්න්ස් හයක් ඉවරයිනේ හයෙන් මම එකක් දීලා තියෙනවා ඔයා ඊටු පහ හදන්න ඕනේ ඒක ටිකක් වෙලාවක් යන උදාහරණයක් විදිහට දැන් she writes a note තියෙනවා ඊටු ටික කොහොමද අපි යන්නේ she is writing a note she has written a note she has been writing a note she wrote a note she was writing a note ඒතර වාක්‍ය අපි දැන් පැටර්න්ස් හයක් ඉවරයි මේ හයට හරි ඒතර මම දැන් එච්චර අමාරු දාන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන් වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලන් දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත past එකේ දෙකට හරවමු දෙකක් ඉගෙන ගත්තනේ past simple එකයි past progressive එකයි she writes a note කොහොමද කියන්නේ එතකොට she wrote a note wrote කියන එක අමතක කරලා she did write a note එහෙම නැත්නම් දැන් අද ඉගෙන ගත්ත එක she was writing a note හරිද එහෙනම් මේක ලියාගෙන මේ දෙකට හදන්න දැන් විනාඩි 10ක් ඇතුළත පුළුවන් ඉතින් ලියා ගන්නවා මොකද කරන්න තියෙන්නේ I have given some sentences in the present tense and the past tense especially in the present tense you are going to convert into the past simple and past progressive tense ඔයගලන් හදන්න ඕනේ පුතේ මොකටද හරවන්න ඕනේ past simple එකටයි past progressive එකට තේරුණා නේද ප්‍රශ්නේ හදන්න එපා දැනට ඒක පස්සේ හදන්න දැනට මේ වාක්‍ය ඉක්මනින් ලියාගන්න අපි ඉගෙන ගත්ත past simple එකයි past progressive එකට හරවන්න yes can you do this activity now yes within 5 to 10 minutes yes you can finish this right okay ඉක්මනින් කරන්න කියලා කැමති කට්ටිය මයිත් එක ෂෙයා කරගන්න ඉතින්
Right, okay. Can I have your answers? අපි පොඩ්ඩක් එකක් දෙකක් බලමුද? ඊළඟ කොටසට යන්නත් තියෙන නිසා ඉක්මනින් දෙවෙනි එක ලියපු කෙනෙක් කියන්න බලමු. පළවෙනි එක මම කිව්වා. කැමති කෙනෙක් කියන්න අපි පුලානි කියන්න බලමු දෙවෙනි එක. We win the game. කොහොමද හැදුවේ? දෙවෙනි past simple and past progressive කොහොමද හැදුවේ කියන්නේ? Right, කැමති කෙනෙක් කියන්න. Right. මුල් දෙකක් තුනක් කරන්න ඔක්කොම කරන්න ටයිම් එකක් යනවානේ. හරි ඉස්සලා වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න. අසල ලෙසන් එකකින් පස්සේ ටික කරන්න. Right. නෝට්ස් ටික පිළිවෙලට තියාගන්න මේක ඕඩර් එකකට යන්නේ. මිස් වෙනොත් මුල මැදක මාරු කරගන්න එපා. පිළිවෙලට තියාගන්න. 496 කලින් කතා කරේ කවුද අපේ 496 number 496. Okay, Situmini Nibras stop talking. Right, click karanna ඕනේ. Right, okay, hari. අපි past perfect එකට යමු. The conversation එක story එකක් අද පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ time එක මති අපිට. ටිකක් අපි dance කරන්න පුළුවන් සින්දුවකට යමු නේද? ඒක බලන්න කොච්චර මේ කොච්චර ලේසි වචනද තියෙන්නේ බලන්න නිකන්. right? meanings ගැන ඉතල හිතන්න ඕනේ. හරිම සරල තේරුමක්. But anyway, it's English, right? It is song, right? It's a nice and simple song. It's very interesting to dance. Api rhythm එක හරිම හොඳයි. Right. Can you see the screen? Yes, this is the song. Venga voice lage තියෙනවා කලින් shalala song එක. ඒ කැරක එකක් තියෙනවා. ඒකට අමතරව ඒ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච group එකක් මම ගිය සතියේ කිව්වා මේ group එකේ නම මට කියන්න අමතක වුණා. Venga voice ලගේ songs තියෙනවා. Just enjoy this song. Somebody is sending me. So මගේ හතරනේ එක signal අඩුයි. We were win the game. We were winning the game. ඒකේ පුතා දැන් we were win the game කියන්න බෑ පළවෙනි එක. ඔයා past simple නේ දාන්න ඕනේ. ඒක we won the game වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක we were winning the game වෙන්න ඕනේ. හරිද? මොකද පළවෙනි past simple එකත් එක්ක verb එක එන්නේ නැහැ. ඒක ඕනනම් ඔයා past simple verb එක දැන් won කියන එක දන්නේ නැත්නම් අමතක නම් did එක දාලා win දාන්න පුළුවන්. We did win the game කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් we were winning the game කියන්න පුළුවන්. හරිනේ ඒක පොඩ්ඩක් අපි උත්තර ටික කියන්නම් ඉන්නම් බලන්න හරිද කියලා. මේක I always play with my friends කියලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එකේ ඉන්නේ past simple එක. I always played played with my friends. එහෙම නැත්නම් did එකත් එක්ක play දාන්න පුළුවන්. right? දෙවෙනි එක ඉන්නේ I was always playing with my friends. I was always playing with my friends.
හරිනේ හදාගන්න බලන්න. You never call me past එක තමයි past simple. You never called me CALLAT double LAT. එහෙම නැත්නම් did එක basic එක දාන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි you were never calling me. The manager is present in the budget. The manager presented the budget and the manager was present in the budget. He has betrayed me. He betrayed me. He was betraying me. They have been creating songs. They created songs. They were creating songs. They were creating songs. හරිනේ? Okay, we are going to start the past perfect tense. Before then, just enjoy this song. Okay, right. The next pattern is මොකද්ද මේකේ past perfect එක තියාගන්න like past perfect. කලින් past progress එකේ meanings දෙකයි තිබුණේ. තේරුණා නේද? ප්‍රශ්න නැහැ නේද? ප්‍රශ්න තිබුණත් අහන්න. දැන් past එකේ තුන්වෙනි එක past perfect එක. මේකේ හතරක් තියෙනවා meanings. There are 4 meanings and 1 structure.
Can you see the slide? Right. Yeah, somebody had done something, something had happened. Somebody had been and something had been. කලින් සින්දු කියන්න try කරපු දුව ඊළඟ සතියේ practice කරලා එකක් කියන්න. ඒ සින්දුම හරි network ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ලබන සතියේ සින්දු මොකක් හරි මට කියන්න සින්දුව කැමති නම් yes you can sing the song in the next week, right? Write the meaning and the structure. Somebody had done something and something had happened. Somebody had been, something had been, right? Write the meaning, somebody had done something, write the singular meaning. Yamek yamak karala tibuna. Yamek yamak karala tibuna. Yamek yamak karala tibuna. Yamek yamak karala tibuna. ඉස්සති ලෙසන් එක තියෙනවා YouTube එකේ දාලා ඒකේ තියෙනවා මම සින්දු ලිස්ට් එකක් දුන්නා song ලිස්ට් එකක්. ඒ listen miss වෙච්ච අය ඒක බලා ගන්න. notes miss කරගන්න එපා. project ලබන සතිය විතරක් මම දෙන්නම්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මගේ ක්‍රමය නෙවෙයි. නමුත් ඔයාලා request කරපු නිසා සහ සමහර අය ලබන සතිය විතරක් දෙන්නම් word classes and articles project එක. නමුත් active voice project එකට මම එහෙම time එකක් අමතරව දෙන්නේ නැහැ. ඒ සති දෙකක් තුළම ඉවර කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් ඉවර කරනවා අනිත් කෙනෙක්ට බැරි වෙන්න බැහැ. හැමෝටම තියෙන පැය 24ක්. සතියකට දවස් 7ක් එකම පැය ගන්න. ඒතකොට එක්කෙනෙක් මැනේජ් කරලා ඒක කරනකොට වෙලාවට තව කෙනෙක්ට excuses කියන ඒවා එහෙම බෑ. වෙන තැනක වැඩ කරොත් ආයතනයේ excuses වලට බෑ. අපේ ලංකාවේ ගොඩක් අය excuses නෙවෙයි වැඩ වෙන විදිහට වැඩේ විතර results විතරයි ඕනේ. දියුණු රටවල excuses වැඩ නැහැ results විතරයි. අපේ ලංකාවේ ගොඩක් අය වැඩ නේද? නිවාඩු බලන කොච්චර නිවාඩු තියෙනවද? මෙච්චර මේ අවුරුදු ගණන් වහගෙන ඉඳලා ස්කූල් කැම්පස් ළමයි පන්ති තවත් නිවාඩු. දැන් ආයතන වල නිවාඩු. මොකට මෙච්චර නිවාඩු? ලෝකෙ මෙච්චර නිවාඩු තියෙන රටක් තියෙනවද නේද? එසපොතේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක පොඩි කාලයක් course එකක් අපේ තියෙන මේ නේද? වෙලාවට යමක් කරන්න බලන්න. පස්සේ බරක් වෙලාවක කවුරුහරි ඉන්නවනම් මම එක සතියක් මේ ලබන සතිය විතරක් දෙන්නම් word class project එකටයි articles project එක. එතනින් පස්සේ අපි active voice project එක ඔයගොල්ලන්ට ලබන මාසේ කරන්න පුළුවන්. ඒක මම සති දෙකක් තුල මම ඒක කියන්න තව කල් තියෙනවානේ. සතියක් දෙකක් යනකොට අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන්. ජනවාරි මාසේ කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙලාවට අනිවාර්යෙන්ම බාර දෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ටයිම් එක ගන්න එපා. මේ දෙන වෙලාව ඒක ඒ වෙලාව කරොත් අපි මේ යන process එකක් තියෙනවනේ පුතේ. නේ දැන් word classes ඉවරයි, articles ටික තියෙනවා, දැන් active voice ටික ඉවරයි. ඒ අදාළ ටික ඒ වෙලාවේ කරාම ලේසියි. නැත්නම් ඔක්කොම අර කොහෙද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ වෙන ඔක්කොම එකතු කරගෙන පස්සේ පාඩම් කරනවා. එහෙම language එකක් ඉගෙන ගන්න බෑ. මේක ඒ වෙලාවේ මේ lesson එක කරලා ඒකට අදාළ activity එක කරලා ඒකට අදාළ process එක අදාළ project මම දෙන්නේ මම design කරේ මේ ටික. ඒතකොට ඒක කරන්න ලේසි. නැත්නම් ආයේ පරණ දේවල් මතක් කරගෙන ඒතර ඔළුවට බරක් වෙනවනේ හරි. ඒක තමයි ඒක ඔමයි ටයිම් එක plan එකක් කරගෙන manage කරලා කොහොම හරි මේක කරන්න. නැත්නම් ගොඩ ගහ ගන්න එපා ඔළුවට පදයක් වෙනවා නේද? අපි ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්න දන්නවා අපි යුනිවර්සිටි ළමයි නම් කොහොමද ඔක්කොම එකතු කරලා අන්තිම මොහොතේ නේද එක්සෑම් එකට කලින් පාඩම් කරනවා. අපි උනත් එහෙම කරා MBA එකම කරා ඉතින් එහෙම අමාරුයි. ඒක හරි ඔළුවට වදයක්. ඊට වඩා හොඳ නැද්ද plan කරලා කරන එක. language එකක් නම් අපිට practice කරන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නිකම් මේක බොරුවට මේ structures ටික දාගෙන meaning එක බලාගෙන විභාග විතරක් කළා අපි සහතික ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි. ඊට වඩා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මේ lesson එකට live වෙන එක. ඒකට එන්න බැරි වුණේ හදිසි අවස්ථාවක් තමයි නැහැ. පුළුවන් තරම් එන්න බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ කරන වැඩ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. තව අමතර දේවල් අපි කොච්චර කියලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ මේ language skill එක හදාගන්න. ඉතින් අපි මේක subject එකක් නෙවෙයි. නේද? මේක language එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඒ තුල ඉන්න ඕනේ. ඒක තැනකට එනකන් අපි කියන්නේ පොඩි කට්ටක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක තැනකදී මේක තමයි පුළුවන් කියන විශ්වාසය තමයි දැනෙනවා. එතකොට ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, බය නැති වෙනවා. ඒකට ගන්න තමයි අපි මේ activities කරන්නේ. නැතුව අපි ඒක පාඩමක් කරලා පස්සේ බලාගෙන ඒක පිළිවෙලක් නැතුව ආවොත් language එකක් එහෙම කරන්න බෑ. This is language you have to practice there.
හරි අපි මේක සිංහල තේරුම ලියමු. හරි. ඒ නිසා ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් කැපවීමෙන් කරන්න. මම වැඩි සතිය මම වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන අතරතුරේදී බැරි දේවල් කියන්නේ නැහැ. පුළුවන් දේවල් තියෙන. ඉතින් ළමයි හොඳයි කරපු ළමයි ගොඩක් ඉන්න ළමයි ටික උනන්දුවෙන් කරනවා ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික හොඳයි ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඒක සමහර කට්ටිය ලියනවා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒක නිර්මාණශීලීව කරපුවා මම දැක්කම මේක අගය කරනවා. ඒක මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ස්පීචස් ලියනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. කරන අපිට වොයිස් නම් මම කියලා ටොපික් එකක් දුන්නොත් විතරක් කියවන. එහෙම නෙවෙයි. මට ඒවත් මම අහනවා. අහලා මම ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු කියලා ඔයගලන්ට අපි ෂෙයා කරගමු. රයිට්. ඒ නිසා මට ඒවත් වොයිස් එක ඔයගලන් රෙකෝඩ් කරලා පොඩි විනාඩි දෙක තුනකට ස්පීච් එක පළවෙනි ස්පීච් එක වල දැන් ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැති දැන් වර්ධනයක් ඇති නේද? ඒ දේවල් ඉතින් කරන්න. රයිට්. සින්දුවක් කියමු කියලා ඒවත් කමක් නැහැ නේද? ඒක ගැටලුවක් නැහැ. රයිට්. ඒක අපි කෝස් එක තුල ඒවත් ඔයාලගේ බලනවා. essays ටික බලන්න. essays ටික ලියලා එවන්න PDF ෆයිල් එකක් හදලා present tense එකේ ටික මම දුන්න topics ටික සහ ඔයාලා කැමති එක තනියම ලියන්න බලන්න. copyright කරන්න එපා. copyright බලවුවට කමක් නැහැ. But try to develop your own sentences. So ආම තනියම වාක්‍ය හදන්න බලන්න. කලින් ආවට වඩා දැන් වෙනසක් තියෙනවද? වර්ධනයක් තියෙනවද? අපි මේ process එකක් කරගෙන යන්නේ. අපි තාම present එක ඉවරයි. දැන් past එක, future එක, ඊට පස්සේ passive voice, question form, phrases clauses. ඒක ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට ලොකු කියන්නේ ලොකු වර්ධනයක් තියෙන්න ඕනේ වැඩ කරන ළමයිට. හරි. නිකන් ආවා කියලා වර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩ කරන ළමයිට මගෙත් එක process එක කරගෙන යන ළමයිට ලස්සනට ලියන්න, කියන්න, කතා කරන්න ඒ විශ්වාසය ලැබෙයි. ඒක ලැබෙනවානේ. මොකද මේක ඇවිල්ලා අලුතින් ඔයගලන්ට අලුත් වුණාට මේ program එක, අපේ content එක, අපේ course එකේ තියෙන අරමුණ මේක සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගත්ත ළමයි තව ඉන්නවනේ. අපේ කලින් මේ programs වල ආපු ළමයි, university ළමයි ඉන්නවා, all level ළමයි ඉන්නවා, professionals ලා ඉන්නවා. අපිත් එක්ක මේ නේද ඒක තමයි සබාව IELTS campus එක ස්කෝ ආයතනය අපේ සිටියන්ගේ සමන් ආයතනත් එක්ක වැඩ කරනවා ගොඩක් වෙන තැන්වල visiting programs ඉතින් ඒවත් එක්ක ප්‍රතිඵල ගත්තා ඉන්නවා හරි ඒ නිසා මේ වැඩ කරොත් එක තැනකට එනකම් විතරයි පුතේ අපි මේක දඟලනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි එඩියුකේෂන් එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා ලියන්නේ පරිශීලනය කරන්නේ ෆොරින් කන්ට්‍රි එකට ගියත් මේ හිටියත් ඒ පරිසරය ඉතින් තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන්. බැරි නැහැ. right? ඒක පුළුවන්. හරි මේක මීනින් එක ආයෙත් මම කියන්නම්. somebody had done something යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා. දෙවෙනි එක යමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. something had happened යමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. තුන්වෙනි එක somebody had been කියන්නේ යමෙක් ලෙස ඉඳලා තිබුණා. යමෙක් ලෙස ඉඳලා තිබුණා. somebody had been, something had been, යමක් ලෙස පැවතිලා තිබුණා. ආයෙත් මුලින්ම කියන්න somebody had done කියන්නේ යමක් කරලා තිබුණා. දෙවෙනි එක යමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. තුන්වෙනි එක somebody had been කියන්නේ යමෙක් ලෙස ඉඳලා තිබුණා. මේකේ තේරුම් හතරක් තියෙනවා. something had been කියන්නේ යමක් ලෙස පැවතිලා තිබුණා. යමක් ලෙස පැවතිලා තිබුණා. හරි. So look at the structure. The main structure is going as subject plus, had plus, past participle verb plus, object rest. දැන් අපි present එකේ අපි දැන් present perfect එකේ has එක have එක මොකද්ද? past participle verb එක. active voice වල has එක have එක කවදාවත් අපිට දාන්න බෑ. basic form එකක්, s එකක්, past simple එකක්, ing form එකක්, has එක have එක අපි දැම්මේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි had එකත් එක්ක එන්නේ මොකද්ද? past participle verb එකක් විතරයි. past participle verb දන්නානේ. go කියන එක මොකද්ද? gone. do කියන එක done. sit, sat. come, නේද? do, done. drink, drunk. ඒතර past එක නෙවෙයි past participle එක. verbs පහක් බෙදෙනවා මතක තියාගන්න project එක හදන word classes එක. ඒකේ තියෙන පස්වෙනි column එකේ past participle verbs විතරයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් had එක. හරි. දැන් වාක්‍ය හදමු. මම දෙන වාක්‍ය ටික බලලා ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් හදන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක. රෝල් එක මොකද්ද මේකේ? ක්‍රියා ගන්න singular subject plural I you මොකක්ද subject එක? මොකක් වුණත් had එක තමයි දාන්නේ. ඒක ලියා ගන්න.
Okay, right. Somebody had done something. Yamek yama කරලා තිබුණා. Dulani, can you read these examples, please? Can you read these examples? Yeah. Yes. He had gone to Colombo. I had loved my country. She had started the class. They had expanded the business. President had addressed the nation. Tourists had abused children. People had voted for the government. Oh, yeah, he had gone to Colombo. Colombo ගිහිල්ලා තිබුණා. යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා. I had loved my country. මම විරට ආදරය කරලා තිබුණා. She had started the class. ඒ පන්තිය පටන් ගන්න තිබුණා. නේද? යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා. They had expanded the business. The business එක expand ව්‍යාප්ත කරලා තිබුණා. President had addressed the nation. ජනාධිපති ජාතිය අමතලා තිබුණා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ජාතිය ජනාධිපතිව අමතමින් ඉන්නවා සහ ජාතිය අමතුවා නේද? The nation had addressed the nation. The president කියන තමයි වෙන්නේ. The tourists had abused children. Tourists විදේශිකයෝ abuse කියන අපයෝජනයෙන් පත් කළා children ළමයින්ව. People had voted for the government. මිනිස්සු ඡන්දය දුන්නා රජයට. දැන් ඊළඟ මාසේ අලුත් ඡන්දයකට බලාගෙන ඉන්නවා. අපේ මිනිස්සු ඉතින් ගොබ්බ මිනිස්සු මේ ලංකාවේ ලෝකේ ඉන්න මෝඩම මිනිස්සු ජාතියක් තමයි මේ ලංකාවේ ඉන්නේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නැත්නම් මේ අවුරුදු 70ක් අපිව තම්බල තාමත් රවට්ටමින් ඉන්නවා. ඒක මාධ්‍යත් එක්ක එකතු වෙලා පවතින රජය සහ විපක්ෂය කියන පිස්සු මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මිනිස්සු මාර්ගයට අන්දනවා. දැනුත් අන්දනවා. 100% ගණනක් මේකෙන් ගැලවිලා ඉන්නවා. බුද්ධියක් තියෙන. ඉගෙන ගත්තා නේ ඉගෙන ගත්තා කියන බුද්ධිය කියන්නේ දෙකක්. මේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්ත මිනිස්සු ටික මේකෙන් අයින් වෙනවා. මේ ඡන්ද වලින් අයින් වෙනවා. ඒ සමහර අය රටත් කරලා යනවා. ඉතින් අපි ඉහළව අපේ රටේ සේවයක් කරමින් ඉන්නවා. මිනිස්සු පුළුවන් අය. ඉතින් මේක දැනගෙන ඉන්නවා. අපිට ආණ්ඩු පෙරලන්න බෑ. අපිට පත් කරන්න බෑ. ඒවට කඩේ යන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. මේ රට දියුණු වෙනවට කැමති නැති මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. හරි. දශම ගාන 100ට ගන්න. ඉතින් පව් අපේ රට කෙසේ වෙතත් මොකද කරන්නේ? දැන් ඔක්කොම මාධ්‍ය ලස්සන නිවුස් එක හදනවා අලුතින් ඡන්දයක් කියන්නේ. අපිට ওই ඡන්ද වෙලක් නැහැ. ප්‍රාදේශ සභා පළාත් සභා ඒගොල්ලන්ගේ මැච් එක ඒගොල්ලන් ගහ ගන්නවා. හරි. යහින්සක මිනිස්සු එදිනෙදා කොච්චර දුක් විඳින මිනිස්සු ඉන්නවද? මේ අපි ඔබ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? ප්‍රශ්න තියෙන අය. right? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හැම දවසකම පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒ අභියෝගات මැද තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. අපි උගන්වන්නේ. ඔබලා මේ ගමන යන්න. කමන්න අපි තනිතනියම අපේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරගමු. රට අපේ ජීවිතයට ආලෝකයක් දීලා ඒ රටේ තියෙන සියලු දේවල් වාසිය ආදායම ඒ රටේ තියෙන සුරක්ෂිතභාවය ඒ රටේ තියෙන මේ දේ අපි තුළට ඒ කියලා අපිට හිතන්න බෑ අඩුම ගන්න අපිට ගහකොළ තියෙන ඔක්සිජන් ටිකක් තියෙනවා සබාදහම ඇත්තටම අපිට මේ රජයකට වඩා දේවල් ගොඩක් දීලා තියෙනවා රජයක් විදියට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තිබුණා කරන්නේ නැහැ කරා කියලා අපිට ඒක සතුටු වෙන්න බෑ ඊට වැඩි වගකීමක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මේ විදිහ හැමදාම අපි මේ දුප්පත් වෙවි රටක් විදිහට ඉන්න ඕනේ නැති නිසා කවන්නේ කෙසේ වෙතත් ඒක අපිට අදාළ නැහැ නමුත් මම කියන්නේ හැමදාම බලන්නේ මිනිස්සු දැන්පත් මොලේ තියෙන්න ඕනේ පෑරිලා තියෙන්න ඕනේ පෑදෙන්න ඕනේ තවමත් ඡන්දෙ පස්සේ යනවා තවමත් මිනිස්සු පස්සේ යන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා ඉතින් සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති තාක්කල් මොන මිනිස්සේ අලුතින් කොයි ඔලුවක් ආවත් මොන විදිහට මාරුණත් තේරුමක් නැහැ සිස්ටම් එක එකයි නම් ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ right කෙසේ වෙතත් මිනිස්සු බලාපොරොත්තුවක් තියනවා ඉතින් මිනිස්සුම අන්දර මාත්‍යෙක් ආයෙත් ඊට පස්සේ ඡන්දයක් එකම දේ තමයි වෙනසක් නැහැ වෙනසකට යනවා මිනිස්සු ඇල්ලට යනවා හරි කමක් නැහැ මොනවා කරන්නද මිනිස්සු බුද්ධිමත් වෙන තාක්කල් මිනිස්සුන්ගේ තමයි වැරදි මිනිස්සු මේ වගේ ඡන්ද දෙන තාක්කල් මිනිස්සු වන්දනද නැත්නම් ඇන්දෙන තාක්කල් පුතේ ඔබේ රට මගේ රට මේමම තමයි වලපල්ලට විතරයි මේක ගොඩ ගන්න බැරි කමන්නේ අයියෝ අවුරුදු දෙකෙන් අවුරුද්දක් ඇති මේ රට ඩෙවලොප් කරන්න මහලොකු දෙයක් නේද ඒ නිසා කරන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ නේද එහෙමයි එනිසා අපිට පුළුවන් දේ අපි නිදහසේ නිශ්ශබ්දව අපේ රටට කරමු ඔබ මේ රටට ඔබ ලෝකේ කොයි හරි සේවයක් කරන්න මේ ලෝකෙට ආවේ යම් ඩියුටි එකක් කරන්න එන්නත් ඒක මේ රටටද වෙන රටකටද කොයි හරි කමන්නේ සේවයක් කරන්න තව මිනිස්සෙක් විදිහින් දෙයක් කරන්න මම මේ කරන්න මිනිස්සු වෙන්නේ ඔයගලන්ට උගන්වනවානේ විවිධ වයස් වල අයට උගන්වන එක තමයි අපිට මේ ඩියුටි එක. ඔබ දැන් ඉගෙන ගන්න ජොබ් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අනාගතේ අපි දන්නේ නැහැ ඔබ මොකක්ද තව මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න.
අපි මේ මොන ජොබ් කිව්වත් මේවා වෙලා අපි ඩියුටි එක. අපි මේ ලෝකෙට එන්නේ හේතුවකට. ඒ නිසා ඔබ විශ්වාස කරන දෙවියන් අපි ඔයවන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ විශ්වාස කරන දර්ශනයට අනුව ආගමකට මොකක් හරි දෙයකට ඔබ මේ උප්පත්තියක් ලබන්නේ. තව මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. මිනිස්සු ගොඩකට උදව් කරන්න. අඩුම ගානේ තව කාටද උදව් කරන්න. උදෙක් ඒක පටු විදියට තමයි ජොබ් එක කියලා හිතන්න එපා. right? ඔබ මොන ජොබ් එකක් හිතුවා නමුත් ඔබ වක්‍රාකාරව පාරේ කුණු අහුලන කෙනා, ක්ලීන් කරන කෙනා, එයා නිසා අපි මිනිස්සු දහස් ගානකට එයා ආලෝකයක් කියන එක යාගේ ජොබ් එක නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම ඒක ඩියුටි එක. right? ඒක විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔබ මම ඊට පස්සේ තවත් ඉතින් එහා පැත්තේ ඉන්නවා නේද? ડોක්ටර් විතරක් නෙවෙයි, ලෝයර් වෙන්නේ, ටීචර්, නර්ස්, කාපෙන්ටර්, ෆාමර් නේද? පොලිටිෂියන්ස් ලා ගත්තොත් ඒ අය හරියට කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඩියුටි එක. මේ හැමෝටම හැමදේම කළා නැහැ. But so there are some people they should do something, right? But everybody can't do everything. But most of the people can do many things. There are some particular specialized people for that particular duty, right? ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ යන්නේ මේ ලෝකේ යන්නේ. හරි. එතකොට දැන් බෙස්ට් වෙනවා ඡන්දවලට ඉතින් ඒගොල්ලන්ම ඡන්ද තියනවා ඒගොල්ලන්ම මේව කරනවා නේ. හරි ඔයලා තියන ලස්සනට ඉතින් මිනිස්සුත් දැන් ඔය දන්නවා. තවත් මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා මේකට තේරිච්ච නැති අන්දයෝ ටිකක්. ඒ නිසා ඉතින් ඔහොම යනවා නේද? මේගොල්ලන්ට වේදිකාවක් හදලා දීලා තියෙනවා නාට්‍ය රඟපාන්න. මේ දේශපාලනඥයින් ඉතින් ඔක යනවා. මේ වේදිකාව කඩලා සුණු විසුණු කරන්න තමයි ඔය අරගලය එහෙම නැත්නම් හදවතින් මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්නවා මේක වෙනස් වෙයි කියලා. ඉතින් දැනට එහෙම පාටක් පේන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපිට තියෙන දේ අපි කරලා නියරව බලාගෙන ඉන්නවා. ක්‍රියා ගන්න මේක ක්‍රියාක වාක්‍ය කීයක් හදන්න. had එක past participle verb එකක් දාන්න. right? had එක past participle verb එකක් දාන්න. යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා. යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා. හරි. ලිපකච්චි කියන්න බලන්න කැමති කෙනෙක්. මේ වාක්‍ය ලියාගෙන වාක්‍ය කීපයක් හදලා කියන්න මට. Yes, Dulani, you can make a few sentences. Past participle verb එක අමතක නම් මෙතන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. කලින් එකේ නම් did එක හරි දාන්න තිබ්බනේ past simple එකේ. නමුත් මෙතන ඒ past simple verb එක අමතක නම්. හැබැයි මෙතන past perfect, sorry past participle verb එක අමතක නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපි දැනගත යුතුයි. මේ අපිට වෙන වෙන මොකුත් දාන්න බෑ. had එක දාන්න බෑ වෙන basic එකක් දාන්න පුළුවන් past participle verb එක විතරයි. Yes, right. යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා. වාක්‍ය කීපයක් හදන්න මේක. So I have given you so many techniques. I'm sure that you continue with the techniques. So it's up to you, right? So next week, we can finish the past tense and then the future tense. Maybe January 1st or the second week, you will be given the third project, active voice. Hi, වාක්‍ය එකක් දෙකක් කියමුද අපි? තේරුණාද බලන්න මේක? කවුද කියන්නේ කැමති කෙනෙක් කියන්නේ? සිතුමිනි එකක් කියන්න බලන්න. වාක්‍යයක්. දුලානි ඉබ්‍රාන්ස් DE496 කලින් මට උත්තර දුන්නා. හරි. මේක සිංගියුලර් වුණත් ප්ලුරල් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. had එක දාන්න හරි.
present එකේ වගේ කොටස් සමහරු ගොඩක් නැහැ හිතන්න දෙයක් නැහැ. singular උනත් plural උනත් දාන්නේ had එක. Sir, Yes. I had eaten red apple. Yeah. Amal had spent their money. My mother had cooked rice. He had wrote letter. Okay, that should be past participle, right? Correct. Yes, with this, this is a small story that you can understand. You listen to this. මේ දවස්වල ඉරත් නැහැ හඳත් නැහැ තරුත් නැහැ ඔක්කොම නැහැ the story between the wind and the sun and who is having the most powerful, who is most powerful, is it sun or wind? The story begins like this. Can I share with you? The Wind and the Sun, a Santali folktale. Yes, read these words and try to understand the message. It's animation story, but you can understand the basic sentences, simple sentences. The Wind and the Sun, a Santali folktale. One afternoon, the wind and the sun were having an argument about who was stronger. I've uprooted huge trees and drowned millions of ships. You can't do either of those things, said the wind proudly. The sun smiled and shrugged. That doesn't mean you're more powerful, he said. I can cover you with clouds so that no one can see you. You can't do that to me, said the wind. But the sun just smiled warmly. I still think I'm stronger than you, he said calmly. The wind began to grumble. He didn't like the idea of the sun being stronger than him. Why don't we have a test? The wind finally suggested. He whipped round, looking for something to show off his strength. Shall we see who can knock down the most number of houses? He asked. Let's keep it simple. See that man over there? Asked the sun. The wind looked down and saw a man walking down a road. He was whistling happily to himself and had a shawl thrown across his shoulders. Shall we see who can force him off the road first? The wind asked. No, that will only hurt him, the sun replied. Let's just see who can take his shawl off. The wind shrugged
and whipped around the sky. He huffed and puffed and made the leaves in the trees shiver. The man frowned at the sky and wrapped his shawl tightly around himself. Thunder clouds appeared in the sky. Animals began running for shelter, and the wind began to roar. The man wrapped his shawl even tighter. Soon, the thunder clouds drifted away. The wind had blown himself out. I give up. I can't do it, panted the wind. He curled up on top of a cloud to catch his breath. Now it's my turn, said the sun. He yawned lazily and stretched his rays. He seemed to grow brighter and bigger in the sky. Soon it was as hot as a summer day. The man looked up at the sky and wiped the sweat off his forehead. What strange weather we're having today, he said to himself. Then he took his shawl off and tucked it under his arm. Looks like you win, the wind agreed cheerfully. He clapped his hands and made the leaves on the trees rustle. You don't have to knock a man down to take his shawl off, said the sun with a teasing smile. They laughed together and watched the man walking down the road, again whistling happily to himself. Okay, right. You can enjoy it and collect this type of storybooks and stories. Like there are so many things that you can practice if you really want it for your English skills. Okay, right. Hari api දවසක නේද? සතියක් සති 9ක් 9 සතිය ඉවර වෙනවා. අපිට සතියේ තියෙනවා මේ විදිහටම Mr. Chai YouTube එකේ දැම්මට පස්සේ ඒ ටික ගන්න. මේ සතිය විතරක් දෙන්නම මිස් වෙලා පරක් වෙලා එම්මින් ආපු නැතියට ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරගන්න word classes and newspaper articles project එක. ඊට පස්සේ ඒවා බලන්න ගලු project එකක් එනවනේ. ලබන මාසේ active voice එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕන නිසා. හරි. ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද? ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද? කතා කරන්නේ නැහැ. නේද? කතා කරන්නේ නැහැ. හරි. අපිට අද සතිය කතා කරන්න ඕන සින්දු කියන දාන්නේ. සින්දු කියපු දුව try කරපෙන්න ආයෙත් practice කරන්න. network ප්‍රශ්න නිසා ආයෙ සින්දුවක් කියන්න බලන්න. Yes, you can sing the song. ටික කරගන්න වාක්‍ය ටික බලන්න present ඉවරයි past simple and past progressive past perfect අපි දැන් පටන් ගත්තා next week past ටික ඉවර කරලා future ටික පටන් ගමු. Okay everyone, right, so thank you very much for joining today. It's time to say goodbye. Have a great night. Good night. I'm going to wish you a Merry Christmas, right? අපි සාමය නේද? සාමය හදවතේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් දවසක් උදා වේවා හැම දවසකටම නේද හිතේ. හරි. එහෙනම් පුතේ මාත්සලා වෙ ටික කරගන්න සතුටින් ඉන්න නේ හොඳට කන්න හොඳට බොන්න වතුර right සතුටින් ඉන්න. Right, okay, so please join again for the next class at the same time. If there's any time change, we will let you know, right? Time එක මොනවා හරි වෙනසක් වුණා. ඒක ඉස්සරහට IBS campus එකේ management එක වෙන දැන්වයි වෙනසක් වුණොත් තවම confirm නැහැ time එක වෙනසක් වුණොත් ඒක දැම්මත් කරයි. කොහොමවත් අපි online එක මේ විදිහටම අපි කරගෙන යමු. මොනවද අහන්නේ?
Thank you, sir. Good night. Sir. Okay, God bless you. I love you. Take care. Goodbye. Thank you, sir. Good night. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.